Okay. Good morning everyone. Today we will start the next topic. Okay. Telegraph theorem. Before starting the network solving techniques, let us start Telegraph theorem. Telegraph theorem. This theorem discusses about the powers. Okay. The total power absorbed by some elements present in the network is always equal to the total power delivered by remaining elements present in the network. Okay. Total power absorbed always equal to total power delivered. Total power absorbed always equal to total power delivered. And then how to decide whether the element is delivering the power or absorbing the power? How to decide whether the element is absorbing the power or delivering the power? I will tell a small point, notice here. Right now I represented some elements here. Okay, this is a resistor, inductor, capacitor. It's a voltage source. This also voltage source, current source. This also current source. Right? Everyone, notice here. So here, based on the current and voltage polarities, we will decide whether the element is delivering the power or absorbing the power. Suppose in this element here, okay, if current is entering at negative terminal, notice here, okay, current is entering at the negative terminal, then that element will deliver the power. Here, suppose the current is current is entering at the positive terminal, then that element will absorb the power. Okay. See here, suppose this is a voltage current source. In this current source, if the voltage magnitude is like this, voltage across this current source, this current is upwards, nothing but current is entering at the negative. Okay. If the current enters at negative, then that element will absorb or delivers. Current entering at negative delivers. Okay, this is nothing but delivers. Suppose polarity of the voltage like this. Current entering at positive, then that element will absorb. That's a small point, that's all. If the current entering at negative, that element will deliver. Current entering at positive, that element will absorb. Simple point, that's all. See here, suppose resistor, inductor, capacitor is there. IR like this, then drop across this one plus minus VR. Yes or no? IL like this, drop across this one plus minus VL. IC like this, drop across this one plus minus VC. Current entering at positive, positive, positive. Then these elements will absorb. Simple point. Current entering at negative terminal of the drop, then that element will deliver. Current entering at positive, then that element will absorb. Simple point. Write that point. If the current enters at the negative terminal of the drop polarity, if the current enters at the negative terminal of the drop polarity, then that element will deliver the power. If the current enters at the negative terminal of the drop polarity, then that element will deliver the power. Otherwise it absorbs the power. Otherwise it absorbs the power. Otherwise it absorbs the power. Okay, listen one point here. Everyone, notice here. Notice here. Here resistor, inductor, capacitor, these elements are absorbing the powers. This is a source. This is also a voltage source only. But here it is delivering the power, it is absorbing the power. Yes or no? Here also current source. Here it is delivering, it is absorbing. Notice here one point. The passive elements, okay, will always absorb the power. Source can deliver the power or can absorb the power. Yes or no? Right. Write that point here. The source can deliver the power. The source can deliver the power or can absorb the power. The source can deliver the power or can absorb the power. But the passive elements always absorbs the power. The source can deliver the power or can absorb the power, but the passive elements always absorbs the power.
but the passive elements always absorbs the power. Okay, take a question here. Take a question. Verify Telegraph theorem. Verify Telegraph theorem for the circuit shown in figure. Verify Telegraph theorem for the circuit shown in figure. Verify Telegraph theorem for the circuit shown in figure. Okay, this is given as 20 volts, this is given as 5 volts, this is 5 ohm resistor. Okay, verify Telegraph theorem here. Okay, now suppose any element, how to calculate power? Product of voltage into current, that's all. Resistor is there, that also product of voltage into current. If you know current, directly we can write I square R. If you know voltage, we can write as a V square by R. Okay. If you want to verify Telegraph theorem, okay, what is Telegraph theorem? Total power absorbed always equal total power delivered, that's all. How to decide whether the element is absorbing or delivering? Based on the current direction and voltage polarities. Okay. See here, current entering at negative, then that element will deliver. Current entering at positive, terminal of the drop, that element will absorb. That's all. That's the main point here. Okay. Any element, okay, like this. See here, they given the circuit like this here. Let us verify the Telegraph theorem. Here itself, suppose if any current flows from where to where? Higher potential to lower potential. Yes or no? Current flows from higher potential to lower potential. Okay, here, this is, let us assume this is I. Can you please define I? What is I here? Last class I told you. Right, starting voltage minus ending voltage by total resistance. Okay, total resistance. Therefore, what is I? Tell me here. 20 minus 5 divided by total resistance 5. 15 by 5 nothing but 3 amperes. That's the current flowing in the network right now. 3 amperes will be flowing like this. 3 amperes. Okay, right. Now then let us calculate the powers. Let us calculate the powers. Okay, start cheyandamma. Do it, sir. Sir, red kavali. Therefore, okay, let us calculate the powers now. Tell me, what is the power across this 20 volt source? What is the power across 20 volt source? Product of voltage into current. What is voltage here? 20. Current here? 3 amperes. Therefore, what is the answer? 60 watts. Absorbed or delivered? Okay, delivered. Okay, this is nothing but delivered. How to decide delivered or absorbed? This current is entering at the negative. Okay, therefore it will deliver. It will deliver. Okay. Dintlo వేసేసేయండి సార్. సార్ దీంట్లోనే వేసేసేయండి. It will delivers. Okay. Now then please tell me what is the power absorbed by 5 ohm resistor? Tell me. You know the current. Current telstema cheppesandi direct ga I square R. Okay, I square R. What is the current flowing in this resistor? 3. 3 square into 5. What is value? 9 5s are 45 watts. Okay, 45 watts. Absorb, deliver here. Absorb. Current entering positive, leaving negative. Okay. Then tell me what is the power across 5 volt source? Product of voltage into current. Okay. What is the voltage here? 5. What is the current here? What is the current here? 3. Therefore, what is the value here? 15 watts. And current entering at positive or negative? Positive. Current entering at positive. Absorbs or delivers? Absorbs. Absorbs. Okay. Then what is the total power absorbed here? P total absorbed. Okay, nothing but 45 plus 15. What is value here? 60 watts. What is the P total delivered? Okay, 60 watts. Total power absorbed always equal to total power delivered. P total absorbed equal to P total delivered.
Hence Telegraph theorem is verified. Okay, Telegraph theorem is verified here. Hence Telegraph theorem is verified. By 4. Next question, Anna. Verify Telegraph theorem. Verify Telegraph theorem. Total power delivered always equal to total power absorbed. Okay. Verify Telegraph theorem for this circuit shown in figure. Verify Telegraph theorem for the circuit shown in figure. Here all the elements connected in parallel. Okay. Which parameter is same? Current or voltage? Voltage is same. Okay. Voltage is same. Now this is 5 volts. Okay. 5 volts. Therefore this voltage also 5 volts. This voltage across this current source also 5 volts. Voltage across current source also 5 volts. Okay. Let us verify Telegraph theorem. Okay. Now here let us calculate the power across each element. What is the power across 4 amperes current source? Nana? Product of voltage into current. What is the voltage here? 5. What is the current here? 4. What is value? 20 watts. 20 watts. Okay. Next, Nana. What is the power across 5 ohm resistor? Nana, wait for a while. Aintamma? No problem, Nana. You can do it. Okay. So, Nana, నేను ఒక చిన్న values మారుస్తున్నాను ఆగండి అమ్మా. Stop అమ్మా. ఒకసారి Nana. Nana, అందరూ. Stop. No, I am changing this question. To discuss one point here. Notice here. Nana, అందరు Nana, ఒకసారి ఆగండి. I am giving this as a 20 volts. This is a 5 ohm resistor. This is a 1 ampere current source తీసుకున్నాము. 1 ampere current source తీసుకోండి. దీనికి వెరిఫై చేయండి ఒకసారి టెలిగ్రాఫ్ థియరం. 20 volt source, okay, 5 ohm resistor, 1 ampere current source తీసుకోండి. Verify Telegraph theorem for this question. Okay, important point చెప్పడానికి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా. 20 volt source, 5 ohm resistor, 1 ampere current source. Right now, how all the elements connected to each other? Parallel. Which parameter is same right now? Voltage same. 20 volts. This also voltage enthana ikkada kuda 20 volts. Okay. Then here 20 volts across a 5 ohm resistor kada. Okay. What is the current flowing? 4 amperes. Very good. 4 amperes like this. Okay. Nana, if I apply KCL at this node, KCL, endukante em chestunante, if I know current here, I can calculate the power. Yes or no? Direct current telsa ikkada? Teliyadu. Nana, let us assume current as I అనుకోండి Nana. Okay, I20 అనుకోండి. Then tell me KCL. Tell me KCL here. Minus I20 plus 4 minus 1 equal to 0. Then what is current flowing across 20 volts Nana? Minus I20 plus 3 equals 0. What is the current I20 volts? 3 amperes వచ్చింది. Okay, we got it as a 3 amperes. Okay na? 3 amperes like this.
like this 3 amperes వచ్చిందమ్మా. Okay, finished. Let us calculate power across each element then. Tell me, what is the power across 20 volt source here? Voltage into current. Okay, what is the voltage here? 20. Current here 3. What is value? 60 watts. Then this current here 3 amperes like this. Yes or no? Then current entering at negative delivers. Deliver power. What is the power across 5 ohm resistor? Okay, if I know voltage, will say V square by R. If I know current, will say I square into R. You can do it anything. Okay. Suppose if I know voltage, will say V square by R. This is 20 square divided by R. 100 by, okay, 20 into 20 by 5. What is value? 80 watts. Absorbed, deliver. Absorbed or delivered? Absorbs. Okay. Then calculate the power across this 1 ampere current source. Power across this 1 ampere current source. Okay. This is product of voltage into current. Okay. What is this voltage? Cheppandana ikkada. Okay. Voltage is 20. Current is 1. What is this value? 20 watts. Absorbed or delivered? Emma? Absorbed or delivered? Okay, right. Nana, this current 1 ampere entering at negative or positive? Negative. Absorbs or delivers? Delivers. Current entering at negative unte delivers. Current entering at positive unte absorbs. Okay. Nana, ikkada kuda chudandamma current source undi. Current entering at negative unte delivers. Current entering at positive unte nana absorbs ani. Okay, here also verify Telegraph's theorem. What is the total power delivered, total power absorbed ante ikkada? P total delivered 60 plus 20 ఎంత అనేది 80 watts. What is the P total absorbed? ఏమా 80 watts. అలాగా P total delivered equal to P total absorbed. Hence Telegraph's theorem is verified. Yes or no? Nana, ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా Telegraph's theorem will be verified. ఏ ప్రాబ్లం అయినా total power delivered equal to total power absorbed. ఏది తీసుకున్నా. ఓకే. మా లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం కాపీ చేయొద్దు, ఆపండి, ప్లేస్ వదిలేసేయండి, తర్వాత రాసుకోండి నిదానంగా. వింటూ ముఖ్యం ఇక్కడ. రాస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నోట్స్ ఇస్తారు. సరే నాన్న. ఓకే నాన్న, స్టాప్. నోటీస్ హియర్ నాన్న, ఎనఫ్. నోటీస్ హియర్ నాన్న. ఒకసారి లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి వినండి. మా టెలిగ్రాఫ్స్ థీరం. దిస్ థీరం ఏంటంటే, థీరమ్స్ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తా. జస్ట్ నాకేంటంటే ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి వీ కెన్ వెరిఫై టెలిగ్రాఫ్స్ థీరం మీకు ఇస్తారు. నోడల్ అనాలిసిస్ కానీ ఏదైనా టెక్నిక్ వేసినప్పుడు వెరిఫై టెలిగ్రాఫ్స్ థీరం ఫర్ ద ఎబోవ్ ప్రాబ్లం అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే. టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్, అంతే. ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా. నేను ఊరికి ఎలిమెంట్స్ అన్ని చూపించాను. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్ అన్ని చూపించాను. ఇలా వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాను నాన్న. ఓకే. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్లో కరెంట్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివా పాజిటివా, అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ విల్ డెలివర్స్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్, ఆ ఎలిమెంట్ అబ్జార్బ్స్. అదే టెక్నిక్, అంతే. సింపుల్ పాయింట్. కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇలా ఇచ్చారమ్మ, 10 volts ఇచ్చారు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ 10 volts ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగిటివా పాజిటివా, ఇక్కడ నెగిటివ్, డెలివర్స్. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ అప్వర్డ్స్ ఉంది కదా, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్, అబ్జార్బ్స్, అంతే. ఓకే, సింపుల్, అది పాయింట్. నెక్స్ట్ నన్ను ఒక ప్రాబ్లం వీళ్ళు ఇచ్చారమ్మ, 25 ఇచ్చారు. ఓకే, ఇచ్చేస్తే అది బ్లాక్ నెట్వర్క్, అది చూపించాను. దెన్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేట్ ద కరెంట్. ఓకే, బ్లూలో రిప్రజెంట్ చేసా. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? 20 volts, 5 volts ఉంటేనా 5 ohm రెసిస్టర్ ఉంటే మన లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసు. స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఎండింగ్ వోల్టేజ్ పై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, లోవర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యరా, హయ్యర్ టు లోవరా, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. 20 minus 5/5. What is the current flowing then? 3 amperes. And then this 3 amperes flowing like this. Okay. ఈ 3 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతున్నాము. ఇక్కడ 3 amperes. నా 3 amperes entering at negative, absorbs or delivers? Current entering at negative, delivers. అది రాసాను. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్, అబ్జార్బ్స్. ఈ ఎలిమెంట్లో రెసిస్టర్లో కరెంట్ ఎంటర్ అయితే పాజిటివ్, నెగిటివ్ కాబట్టి కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ పాజిటివ్, అబ్జార్బ్స్. చేస్తాను, అలా డిసైడ్ చేస్తాను. హౌ టు క్యాల్కులేట్ పవర్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్
వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా రెసిస్టర్ తెలిస్తే మనకి వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంటే వేసుకునే వస్తుంది, ఆర్ కరెంట్ తెలిస్తే I²R, వోల్టేజ్ తెలిస్తే V²/R, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సేమే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఓకే, అలా చేసాం. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తే క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నాన్న ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టోటల్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ వస్తుంది, అంతే వస్తుంది. సరే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, ఫినిష్ నా, స్టాప్ అమ్మ. నోటీస్ హియర్ అందరు, చాలు అయిపోయిందన్న. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అమ్మ. ఇప్పుడు చిన్న స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మీకు ప్లేస్ ఉంటే ఒకసారి రాయండి నాన్న. ఒకసారి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ చిన్న స్టేట్మెంట్స్ చెప్తున్నాను. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ అంటే దీని గురించి రండి, ఇక్కడే రాయండి. ఈ పక్కన ఇక్కడ చిన్నగా మీకు ప్లేస్ ఉన్నా రాసేయండి. 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ 60 watts. 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ 60 watts. ఓకే, ఇవన్నీ రాస్తారా? సేమ్ 5 వోల్ట్ సోర్సెస్ అబ్జార్బింగ్ 5 వోల్ట్ సోర్సెస్ అబ్జార్బింగ్ 15 watts. 5 వోల్ట్ సోర్సెస్ అబ్జార్బింగ్ 15 watts. ఓకేనా? నా ఇక్కడ చెప్పండి, 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత డెలివరీ చేస్తుంది? 60. 5 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత అబ్జార్బ్ చేస్తుంది? 15 watts. నన్ను ఇంకోసారి మళ్ళీ కింద ఇంకో లైన్లో 5 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ 5 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ 15 అన్నాం కదా, డెలివరింగ్ అని అడిగితే -15 అని చూపించాలి. ఓకే, -15. ఎందుకు మైనస్ చూపిస్తున్నారు? అది డెలివరీ చేయట్లేదు, అబ్జార్బ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాం అంతే. ఓకే, అర్థమైందా? నన్ను అన్నీ ఇంతే. నన్ను ఇక్కడ ఒకవేళ 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ అబ్జార్బింగ్ ఎంత? -60. అంటే మైనస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డెలివరింగ్, ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్. ఇట్ నాట్ అబ్జార్బింగ్, డెలివరింగ్ అని వాళ్ళు వచ్చిన దాన్ని బట్టి. నన్ను ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి దీన్ని కూడా రాయడం. ఇప్పుడు చేశారు కదా ఒక ప్రాబ్లమ్, 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ప్లేస్ ఉంటే పెద్దగా రాసుకోండి. 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ డెలివరింగ్ హౌ మచ్ పవర్? 60 watts. 1 ampere sources delivering 1 ampere sources delivering how much power? 20 watts. ఓకే, దాన్ని బట్టి నా స్టేట్మెంట్స్ నేను ఎలా అడిగితే అది. 1 ampere sources అబ్జార్బింగ్ ఎంత? ఓకే, 20 వోల్ట్ సోర్సెస్ అబ్జార్బింగ్ -60 watts అలా రాసుకోవటమే. ఓకేనా? రైట్, సరే. క్లియర్? అక్కడ కూర్చోండి అమ్మా, ఫస్ట్ టైం అట్లా కూర్చోండి. నెక్స్ట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దట్స్ ఆల్ అన్న. ఓకే, రైట్ అమ్మా. మీరు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అనేది చదివారా ఎప్పుడైనా? నేను కుదిరితే ఇవాళ ఈవినింగ్ కానీ నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఓకే, డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. వాట్ ఈస్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఎ రెసిస్టర్ ఇలా ఉంటే, ఓకే, అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ AB. It can be converted to nana current source parallel with a resistor, okay, across the terminals AB. Okay, suppose this voltage source nana VS series with RS anukunnamma. Okay, if I apply source transformation technique, VS series with RS unte it can be converted to current source parallel with a resistor. What is the value of this current source nana IS? Emma VS by RS. ఇక్కడ సిరీస్ రెసిస్టర్ నాన్న ఇట్ బికమ్స్ ఏ ప్యారలల్ రెసిస్టర్. తెలుసా? ఎస్ సార్? ఓకే, నాన్న ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. నాన్న ఒకసారి చూడాలి అందరూ చూడాలి. అమ్మ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ రెసిస్టర్ ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, 5 వోల్ట్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ 5 ohm రెసిస్టర్. ఎస్ సార్? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తాను అనుకోండి, చెప్పండి అమ్మ, ఎలా మారిపోతుంది? కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ ఏ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్? 1 ampere. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, రైట్. అలాగే నేను ప్యారలల్ రెసిస్టర్ 5 ohms బికమ్స్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టర్ 5 ohms బికమ్స్ ఏ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇదే టెక్నిక్ తీసుకొని సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసాను. కనిపించింది అందరికీ? 20 volts 1 ohm 5 ohm రెసిస్టర్ 1 ampere కరెంట్ సోర్స్. అర్థమైందా? అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ సేమే. వినండి, ఓకేనా? రైట్, ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ సేమ్.
సరే పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత డెలివర్ చేసిందని అక్కడ 60 వాట్స్, ఇక్కడ కూడా 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఎంత డెలివర్ చేసింది 60 వాట్స్. సరే ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, డిటర్మైన్ ద పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై దట్ 5 ohm రెసిస్టర్ అన్నారు. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 45 వాట్స్ వచ్చింది. సరే మీలో కొంతమంది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేశారు. ఓకే, వేసి ఇక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్ వస్తే వాట్ ఇస్ ద పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై 5 ohm రెసిస్టర్ హియర్? ఆ సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్ రెండు సేమే కదా యాక్చువల్గా, అవునా? పవర్ అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమో 45 వచ్చింది, పవర్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది 80 వచ్చింది. సేమ్ ఆన్సరా డిఫరెంట్ ఆన్సరా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. డిటర్మైన్ ద పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై 5 ohm రెసిస్టర్ అని ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ 80 కాదా? ఏమో అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ ఎనీ సర్క్యూట్ టు వెరిఫై పవర్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్స్ అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్. ఎప్పుడైనా డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్. వాళ్ళు ఏ సర్క్యూట్కి అడిగితే ఆ సర్క్యూట్కి చేయండి. దానికి అడిగారు నాన్న, ఆన్సర్ నాన్న 45 వాట్స్. మీరు ఏదో టెక్నిక్ వేశారు, సరే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసానని ఒక ఎలిమెంట్ ఇటు నుంచి అటు మార్చేసిన పవర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఏం అర్థమైందా? ఓకే నాన్న, ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ 45 వాట్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే ఆన్సర్ 80 వాట్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఆ క్వశ్చన్ అడిగి మీరు చేంజ్ చేస్తే పవర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? అందుకేనా రైట్ దట్ పాయింట్ నోట్ అని రాసి, whenever verifying Telegraph theorem, whenever verifying Telegraph theorem or calculating powers, whenever verifying Telegraph theorem or calculating powers, don't disturb the original circuit. Don't disturb the original circuit. Don't disturb the original circuit. అమ్మా క్లియరా అందరికీ? నాన్న ఈ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ బేసికల్గా అయితే ఒకటే, కాకపోతే నేను ఎలిమెంట్స్ కనుక డిస్టర్బ్ చేస్తే, ఏదో టెక్నిక్ వేసాను డిస్టర్బ్ చేస్తే పవర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్, లేకపోతే డోంట్ సింప్లిఫై ద సర్క్యూట్. సింప్లిఫై చేయమాకండి ఇంకా. సరే నోట్ అని పెట్టండి నాన్న. నోట్ నోట్ right number. Since algebraic sum of powers in a network, since algebraic sum of powers in a network always equal to 0, since the algebraic sum of powers in a network always equal to 0, that is power absorbed by some elements always equal to power delivered by remaining elements present in the network. Power absorbed by some elements present in the network always equal to power delivered by remaining elements present in the network. Okay, and next line lo, that is this theorem expresses law of conservation of energy or power. This theorem expresses law of conservation of energy or power. Law of conservation of energy or power. Okay, nana mathematically next line lo rayandi. Mathematically sigma p equal to 0. Sigma p equal to 0 or sigma, nana how to calculate power across any element nana? Product of voltage into current, Vk into Ik equal to 0, where k varying from 1 to n. N nothing but total number of elements present in the network.
ఇది ఒక క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, థియరిటికల్గా దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సిగ్మా p 0 or sigma v into I equal to 0. ఓకే, vk into ik, k varying from 1 to n, n nothing but total number of elements present in the network. సరే, మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి. మా సిగ్మా I equal to 0 అన్నారనుకో, ఏంటిది? సిగ్మా I equal to 0 KCL, వెరీ గుడ్. సిగ్మా v equal to 0 KVL. ఓకే, సిగ్మా vk into ik equal to 0 Telegraph's theorem. ఓకే, algebraic sum of powers in a network equal to 0 అని Telegraph's theorem. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగస్తారు. ఓకే, కేసీలు కేవీఎల్ టెలిగ్రామ్స్ థియరమ్ ఇటువైపు పెట్టి అటువైపు ఇలాంటి రిలేషన్స్ పెడతారు నన్ను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ కేసీఎల్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ కేవీఎల్. Finished? Okay, Amma. Let us move on to network solving techniques. Network solving techniques. Now, what are the techniques we have? Different techniques, Nana. Chappandamma. What are different network solving techniques you have? Anadutuna. Mesh analysis, nodal analysis, super node analysis, super mesh analysis, source transformation. These are all the network solving techniques. Okay, sir. Nana, okay, let us discuss about mesh analysis technique గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ మెష్ అనాలిసిస్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మెష్ అనాలిసిస్ చాలా తక్కువ అమ్మ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్. బట్ ఇన్ యువర్ బీటెక్ మీరు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ కానీ సర్క్యూట్ థియరీ, నెట్వర్క్ థియరీ సబ్జెక్ట్లో యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ మోస్ట్ 90% అన్ని మెష్ అనాలిసిస్ టెక్నికే చేశారు. ఓకే, బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనా మేబీ మోస్ట్ వాళ్ళు 1 or 2% అడిగేది మెష్ అనాలిసిస్. 95% they will solve everything by nodal analysis తో చేస్తాం. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ నో. సరేనా? ఇలా ఇచ్చారమ్మా, ఏదో నెట్వర్క్ అలా ఇచ్చారు. ఓకే, నా టెల్ మీ డిఫైన్ మెష్. What do you mean by mesh, Nana? Emma? Closed? Chapandi, right? Very good. Set? Circuit in a closed loop. Okay. వాట్ యు మెష్ అని అడుగుతున్నాను అంతే. ఓకే నాన్న, వినండి అమ్మా. What is mesh anarko? 1 second, Nana. Everyone, notice here. Nana, first of all, tell me, everyone. Amma, idi loop ena kada cheppandi? Okay, sorry. L1 anukuntunna. Idi loop ena? Close loop. L2 anukuntunna. Loop ena? L3. Idi loop ena? Yes or no? Okay, right. సరే, నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ రెండు తీసుకుంటానమ్మా. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చాను. లూప్ ఏనా? ఎస్ఆర్నో? L5 అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చాను. ఎస్ఆర్నో? L6. ఓకే, ఐ టేకెన్ 2 at a time తీసుకొని చేస్తున్నాను. అలానా ఐ కెన్ టేక్ దీస్ 2 ఆల్సో. ఎస్ఆర్నో? ఓకే, ఇది L7. ఈ 2 కూడా తీసుకోవచ్చా? రైట్, L8. అన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి, అవునా? ఓకే, నేను కావాలంటే అలా ఐ కెన్ టేక్ 3 at a time. ఇది లూపేనా? ఎస్ఆర్నో?
నాన్న ఐ కెన్ టేక్ కావాలంటే అమ్మ ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మ ఈ 3 ఎట్ ఏ టైం తీసుకున్నాను, కావాలంటే ఈ 3 కూడా తీసుకోవచ్చా? ఇది కూడా 3 ఇలా తీసుకున్నాను నాన్న, ఇలా వచ్చాను. ఎస్ ఆర్ నో? 11 కావాలంటే ఇటు 3 కూడా తీసుకోవచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, ఇటు 3 కూడా తీసుకున్నాను, ఇలా వచ్చి ఇలా తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ఎన్ని వచ్చినాయి? L12. ఓకే ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్సో, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ ఎ లూప్ ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇలా వచ్చినాయి అంటే డిఫరెంట్ లూప్ మెషెస్ ఇలా వచ్చినాయి. చెప్పండి అమ్మా, ఏంటి మెష్ అంటే డిఫైన్ చేయండి. ఇందాక ఏదో అన్నారు మీరు, క్లోజ్ లూప్ అన్నారు ఒకళ్ళు, ఇన్ని క్లోజ్ లూప్ అని చెప్పాను. ఏ క్లోజ్ లూపు? ఇంకొకరు ఏదో అన్నారు, సర్క్యూట్ ఇనే మెష్ ఏదో అన్నారు, సర్క్యూట్ ఇనే లూప్ అన్నారు. కంప్లీట్ డెఫినేషన్ కాదు. సరే నాన్న, ఇన్ని లూప్స్ చూశారు కదా, యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ లూప్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే సరే, వీటన్నిటిలో నాన్న ఒకసారి చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్, ఐడెంటిఫై ద లూప్. ఇక్కడ లూప్స్ ఇచ్చా, L5, L6, L7, L8. అక్కడ నాన్న L9, 10, 11, 12. ఓకే ఇలాగ అన్ని లూప్స్. ఐడెంటిఫై ద లూప్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నర్ లూప్. ఐడెంటిఫై ద లూప్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నర్ లూప్. నాన్న చెప్పండి అమ్మా. L1, L2, L3, L4. Those are called meshes. Least possible loop. Okay, లేకపోతే the loops which don't have any inner loops. Those are called meshes. వీటిలో ఇన్నర్ లూప్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఇన్నర్ లూప్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఆర్నో? దాంట్లో 4 ఇన్నర్ లూప్స్ ఉన్నాయి పెద్ద దాంట్లో కూడా, దీంట్లో మాత్రం ఏమీ లేవు. ఎస్ఆర్నో? ఇదే ఒకటి మెష్. దిస్ అనదర్ మెష్, దిస్ అనదర్ మెష్. ఓకే రైట్ దట్ పాయింట్. మెష్, it is the least possible loop which don't have any inner loops. It is the least possible loop which don't have any inner loops. That is called mesh. ante adi. ఓకేనా మా జస్ట్ టెక్నిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి, మీకు తెలిసిన టెక్నికే, జస్ట్ థియరిటికల్గా ఎలా అడుగుతారో కూడా ఒకసారి చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను. మీకు తెలిసి ఇదంతా టెక్నిక్, రైట్? నాన్న హియర్ లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I1 అనుకోండి నాన్న, లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I2, లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I3. ఓకే 3 కరెంట్స్ అనుకోండి నాన్న. చెప్పండి అమ్మా. I1, I2, I3. ఓకే లెట్ దిస్ కరెంట్స్ బి I1, I2, I3 అనుకోండి. ఓకే సరే నాన్న, ఒకసారి ఏం చేస్తున్నానంటే అమ్మా, లెట్ us టేక్ ద సెకండ్ లూప్ తీసుకుంటున్నానమ్మా, సెకండ్ మెష్ తీసుకోండి. ఈ మెష్ తీసుకుని రాద్దాం. దిస్ I2 ఇలా వెళ్తే నాన్న, ఈ డ్రాప్ అలాట్స్ చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్, ఇది నాన్న ప్లస్ మైనస్, ఇదమ్మా ప్లస్ మైనస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, ఇక్కడ లెట్ దిస్ డ్రాప్ బి V3 ohms అనుకుందాం, లెట్ దిస్ డ్రాప్ బి V4 ohms అనుకోండి, లెట్ దిస్ డ్రాప్ బి V2 ohms అనుకోండి. ఓకేనా? ఓకే నాన్న, ఈ మెష్ గురించి రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మాట్లాడుతాను. Let us take this 4 ohm resistor. అమ్మా ఈ 4 ohm resistor ఇలా ఉంది నాన్న, say 4 ohm resistor, and here this current is I2 current. This current is nothing but I3 current. Yes or no everyone? Amma I1, I2, I3 whether flowing in the same direction or opposite direction? ఈ డైరెక్షన్ I2, ఈ డైరెక్షన్ I3 ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ I2 కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నా, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. I2 minus I3 కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్డ్ I3 డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, ఈ డైరెక్షన్లో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ వే నాన్న, I3 minus I2. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఓకే రైట్. మా ఒక్కసారి ఇక్కడ ఓన్లీ కరెంట్ I2 కాబట్టి నా డ్రాప్, ఇక్కడ కరెంట్ I2 3 into I2 ఇస్ ద డ్రాప్ V3.
అమ్మ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ I2 ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ I3 ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అయితే I2 మైనస్ I3. నాన్న ఇక్కడ I2 కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, ఇక్కడ I1 కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ I2 అయితే నాన్న వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ I2 మైనస్ I1. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. నా ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద హోమ్స్ లా చెప్పండి. హోమ్స్ లా, హోమ్స్ లా అక్రాస్ నాన్న ఫస్ట్ V3 చెప్పండి నాన్న. 3 into I2. ఓకే. వాట్ ఇస్ హోమ్స్ లా అక్రాస్ 4 ohm రెసిస్టర్? 4 into I2 మైనస్ I3. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద హోమ్స్ లా అక్రాస్ దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ నాన్న ఈ డైరెక్షన్ ఇక్కడే 2 into I2 మైనస్ I1. ఎస్ సార్ నో మా క్లియర్? ఓకే. మా నాన్న ఒకసారి లెట్స్ అప్లై కేవిల్ ఫర్ దిస్ లూప్ నాన్న. కేవిల్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. ఇక్కడ కేవిల్ స్టార్ట్ హియర్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4 ఈక్వల్ 0. నా కేవిల్ అప్లై చేస్తున్నా V2 ohms ప్లస్ V3 ohms ప్లస్ V4 ohms ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆర్ నో? మా లెట్ us substitute that KVL నాన్న హియర్ హోమ్స్ లా ఇన్ KVL చెప్పండి అమ్మా. లెట్ us substitute హోమ్స్ లా ఇన్ KVL చెప్పండి నాన్న. ఓకే. ఇది ఏంటంటే నాన్న 2 into I2 మైనస్ I1. ఓకే. ఇది నాన్న 3 into I2. ఓకే. ఇది నాన్న 4 into I2 మైనస్ I3 ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మా దిస్ ఈజ్ యువర్ మెష్ ఈక్వేషన్ నాన్న. ఇదే మెష్ ఈక్వేషన్. సరిగా చూడండి. దిస్ ఏ మెష్ ఈక్వేషన్. నాన్న ఇదేం తెలీదు, డైరెక్ట్ చెప్పేసాను అమ్మ. ఇక్కడ మెష్ ఆన్సర్ చెప్పేసింది ఒకసారి. 2 into I2 మైనస్ I1, 3 into I2, 4 into I2 మైనస్ I3 ఈక్వల్ 0. అదే ఇక్కడ రాసింది నాన్న. కంక్లూజన్, వాట్ యూ బై మెష్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్? మెష్ అనాలిసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ KVL యాజ్ వెల్ యాజ్ హోమ్స్ లా. అది వాడు అడిగే క్వశ్చన్ అన్నమాట. KVL ప్లస్ హోమ్స్ లా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. మెష్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ KVL ప్లస్ హోమ్స్ లా. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నా అయిపోయింది. నా డైరెక్ట్లీ రైట్ ఫర్ దిస్ మెష్ నాన్న. థర్డ్ మెష్కి చెప్పేసింది ఈక్వేషన్ ఒకసారి. 5 into I3 మైనస్ I1, 4 into I3 మైనస్ I2, 6 into I3 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2. అలాగే నా సిమిలర్లీ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ వన్ అన్న. -7 ప్లస్ 1 into I1 ప్లస్ 2 into I1 మైనస్ I2, 5 into I1 minus I3 equal to 0. Okay, let this be third equation. And if you solve 1, 2, 3, you will get those I1, I2, I3. వాళ్ళు ఏ పారామీటర్స్ అడిగితే ఆ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లీవ్ ఇట్ నాన్న, ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ అలా వదిలేసండి. I1, I2, I3, దట్స్ ద టెక్నిక్ నాన్న. మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మెష్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ KVL యాజ్ వెల్ యాజ్ హోమ్స్ లా. అది మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. చలిగా ఉందా?
అటు వెళ్ళిపోమ్మా కావాలంటే. Done? Okay. Ma, let us move on to next technique now, nodal analysis technique. Nodal analysis technique. Okay. No. Nodal analysis technique. Now first of all tell me, define node. What do you mean node? చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడాం మనం. ఓకే, వాట్ యు మీన్ నోడ్ అన్న? ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. ఓకే, నా దిస్ ఈజ్ నోడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ హియర్? 2 branches. ఓకే, నా దిస్ ఈజ్ ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్? 3 branches. ఓకే, మా ఓన్లీ 2 branches ఇంటర్కనెక్ట్ అయితే ఏ నోడ్ అంటుందని? సింపుల్ నోడ్. గుర్తుందా? వెరీ గుడ్, సింపుల్ నోడ్. నా మినిమం 3 branches ఉంటేనా? వెరీ గుడ్ నా, ఇలాగా. ఓకే, మేబీ 4 branches, 5 branches ఎక్సెట్రా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ node. Okay, right. While applying nodal analysis technique, okay, we'll discuss about this principal nodes. Principal nodes దగ్గర అప్లై చేస్తాం నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్. ఓకే, వాట్ మే ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటే ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ మినిమం ఎన్ని బ్రాంచెస్? 3 branches. 3. ఓన్లీ 2 branches ఇంటర్కనెక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? సింపుల్ నోడ్. మినిమం 3 ఉంటేనా ప్రిన్సిపల్ నోడ్. Maybe 4, 5, 6, any number of branches. Sorry, let us take one example and let us discuss this technique. Okay, no, notice here, this is given as some 1 ohm resistor. Okay, this is given as 1 ohm resistor, this is given as 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms. Okay, some 20 volts source. Okay, this is some 10 volt source. ఇలా ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ let us discuss about nodal analysis technique. నాకు ఒక్కసారి ఐడెంటిఫై చేయండి అమ్మా, హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఆర్ హియర్? త్వరగా చెప్పాలి ఏమో అందరూ. ఓకే, ఒకసారి 6. ఓకే, సరే ఆగండి. ఓకే, చాలు. నాన్న ఇక్కడ ఈ నోట్ తీసుకుంటే సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? ఏమా సింపుల్ నోడ్. వై? 1 branch, this is another branch. Okay, simple node. Nana, if I talk about this node, Nana, cheppandamma. 1, 2, 3. Simple or principal? Principal. Nana, 1, 2, 3. Ini principal node. Nana, idamma simple node. Okay, right. Em vachinayi ippudu? Okay, sare. నేను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. దిస్ ఈస్ 10 ఒక సోర్స్. ఓకే, దిస్ అనదర్ సోర్స్, రెసిస్టర్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి నాన్న, ఎన్ని కనెక్ట్ అయినాయి ఇక్కడ? చెప్పండి. 4 branches. సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? ఓకే నాన్న, దిస్ బ్రాంచ్, దిస్ రెసిస్టర్, ఆ బ్రాంచ్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ హియర్ ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ నోట్స్? 3 ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఇక్కడ. క్లియర్ అందరికీ? ఓకే,
సరేనా? నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిఫై ద ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ద నోడ్ ఇస్ ఏ రిఫరెన్స్ నోడ్ అండ్ అసైన్ ద గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ టు ఇట్. ఒక్కోసారి నెట్వర్క్లో వాడు గ్రౌండ్ ఇవ్వడు, మీరే తీసుకోవాలి గ్రౌండ్. ఓకే, సరే వీటిలోనైనా ఎన్ని ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ వచ్చినాయి మనకి? 3 ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ వచ్చినాయి. లెట్ అస్ అసైన్ గ్రౌండ్ టు వన్ ఆఫ్ దిట్స్, దాన్ని రిఫరెన్స్ నోడ్గా తీసుకోండి. ఓకే, నేను యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే విల్ కన్సిడర్ దిస్ నోడ్ యాజ్ ఏ రిఫరెన్స్ నోడ్ అండ్ విల్ అసైన్ ద గ్రౌండ్ టు ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం, టెక్నిక్ వేయబోతున్నాం. అర్థమైంది అందరికీ? క్లియర్? ఓకే, నన్ను ఇప్పుడు సిఆర్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ దిస్ వోల్టేజ్ as V1 అనుకోండి, లెట్ అస్ అస్యూమ్ దిస్ వోల్టేజ్ as V2. ఓకేనా అందరూ? సరే, నన్ను దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంప్షన్ చేసుకోబోతున్నాం అమ్మ. నన్ను అందరూ నోటీస్ చేయాలి. ఏంటి ఎగ్జాంప్షన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ ఎట్ ద నాన్ రిఫరెన్స్ నోట్స్. 3 ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నాము. ఎన్ని నాన్ రిఫరెన్స్ నోట్స్ ఉన్నాయి? ఇంకా 2 ఉన్నాయి. అక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ వేయబోతున్నాం. సరే అమ్మ, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ V1 దగ్గర వేస్తున్నారనుకున్నాను. ఓకే, దట్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ V1 దగ్గర వేస్తున్నాం. నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ V1 వేస్తున్నప్పుడు విల్ అస్యూమ్ దట్ నోడ్ ఈజ్ ద సుపీరియర్ నోడ్. సుపీరియర్ నోడ్ అనుకుందాం. ఓకే, అంటే వాట్ యు బై సుపీరియర్ అనే అజంప్షన్ ఏంటి? దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ దిస్ వోల్టేజ్, దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ దిస్ వోల్టేజ్, దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ అనుకుంటాం. ఓకే, అస్యూమ్ సుపీరియర్. అస్యూమ్ ఓకే దట్ V1 greater than 10 volts, V1 greater than 0 volts, V1 greater than V2. ఏమో అర్థమైంది అందరికీ? అదొక ఎగ్జాంప్షన్ అని. సరే నాన్న, ఇలా ఉంటే నోటీస్ హియర్ ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్, ఈ బ్రాంచ్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంప్షన్ విచ్ నోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వోల్టేజ్, V1 10 V1. ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ where to where, V1 to 10 10 to V1 ఏమా V1 to 10 అని. అంటే ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్, దిస్ ఈస్ ద I1 కరెంట్. ఎస్తాను సరేనా? అవర్ ఎగ్జాంప్షన్ V1 0 హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్ V1. ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ where to where, V1 to 0. ఒకవేళ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నా కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ V1 నుంచి 0కి వెళ్తుంది. అవర్ ఎగ్జాంప్షన్ రైట్ నౌ వైల్ అప్లైయింగ్ నోడల్ ఎట్ V1 విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్, V1 V2 V1. ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ where to where, V1 to V2. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? ఓకే నాన్న, అది ఎగ్జాంప్షన్. మనకి కరెంట్ డెఫినేషన్ తెలుసు. కరెంట్ నాన్న ఇక్కడ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ అనుకో, V1 10 స్టార్టెడ్ అట్ V1 to 10 అయితే డిఫైన్ I1 నాన్న ఏమా? ఓకే, దట్ నాన్న I1 ఈక్వల్ టు నాన్న చెప్పండి నాన్న, V1 minus 10/1. డిఫైన్ I2 నాన్న, V1 minus 0/2. డిఫైన్ I3, V1 minus V2/3. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవరు చెప్పారు ఇలా రాయమని? హోమ్స్ లా, నేను కాదు. ఓకే, హోమ్స్ లా. V ఈక్వల్ టు నాన్న IR, అది రాసింది. V ఈక్వల్ టు IR, దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్, దాని నుంచి వచ్చింది. ఇదంతా హోమ్స్ లా. హోమ్స్ లా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెట్ us అప్లై KCL ఎట్ దిస్ నోడ్ నాన్న. KCL వేయండి, చెప్పండి అమ్మ. KCL లీవింగ్ కరెంట్ మన రిప్రజెంటేషన్ పాజిటివ్, ఎంట్రింగ్ కరెంట్ నాన్న నెగిటివ్. ఆ KCL చెప్పండి అమ్మ. అక్కడ I1 plus I2 plus I3 ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ హోమ్స్ లా ఇన్ KCL. సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ హోమ్స్ లా ఇన్ KCL. I1 అంటే V1 minus 10/1, I2 నాన్న V1 minus 0/2, I3 V1 minus V2/3 ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆర్ నో నాన్న? ఇదే నోడల్ ఈక్వేషన్ అమ్మ. దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడల్ ఈక్వేషన్. సరే ఇదంతా తెలీదు, ఆగండి. ఓకే నానా వినండి, డైరెక్ట్లీ రాయనమ్మా. ఇక్కడ నోడల్ ఈక్వేషన్ చెప్పేసండి. మనకి అంతా తెలియదు, I1లో ఏం తెలియదు. దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండమ్మా, మీరు చెప్పేసండి. V1 minus
10 by 1, okay, plus V1 minus 0 by 2 plus V1 minus V2 by 3 equals 0. Yes or no? This is nodal equation. Nodal equation ela vachindi ante you have substituted the Ohm's law in KCL. Okay, final conclusion. What is nodal analysis technique? Very good. Nodal analysis అని అడిగితే ఏనన్నా KCL plus Ohm's law. That's your nodal analysis technique. Okay, ఇది ఒక నోడ్ దగ్గర రాసాం. ఒక నోడ్ దగ్గర రాసాం. Yes or no? Similarly, if you are applying nodal analysis at V2 రాస్తున్నారనుకో, nodal analysis V2 దగ్గర, what is your assumption అన్న? Okay, assume V2 is superior. అవునా? అంటే నేను V2 greater than 20 volts, V2 greater than 0, అలాగే నేను V2 greater than V1. That's our assumption. Okay, now direct రాసేయండమ్మా. చెప్పేసేయండి V2 minus 20 by 5, V2 minus 0 by 4, V2 minus V1 by 3 equals 0. Finished. Okay, ఈ 2 equations solve చేస్తేనా 1 and 2. Solve 1 and 2. That implies V1 equal to V2 equal to. Leave it amma, ఏం చేయొద్దు, వదిలేసేయండి. Done? Okay, na? That's the conclusion. Okay, mesh analysis ante KVL plus Ohm's law, nodal analysis ante KCL plus Ohm's law. సరే, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. Determine R given I equal to 2 amperes. Determine R given I equal to 2 amperes. Determine R given I equal to 2 amperes. చెప్పండమ్మా. Determine R given I equal to 2 amperes ఇచ్చేసారు నేను. ఆన్సర్
Okay, Nana, vinandamma. Notice here. Suppose, Nana, vinandana. If you know this V1 tells anukondi. Okay, let us assume this is a ground anukoni. If you assume this voltage is V1 anukunnaru anukonana. Current ki resistance ki V1 ki. What is the relation of ohms lo cheppandamma? Okay, this VR equal to V1 by I. Yes or no? What is the I given in this question? 2 amperes ichcharu. Okay, this R equal to V1 by 2. Ante in order to find R, you should know the value of V1. Yes or no? Right now, tell me how this branch and this branch connected to each other? Parallel. Ante aa voltage V1 anukunte ee voltage kuda nana V1. Yes or no? Ante nana ee node voltage kuda V1 aina with respect to ground. Yes or no? Right. Now, how to find V1 here? Nodal analysis. Cheppadamma nodal analysis at V1. Okay, V1 minus 100 by 10. Okay. Next nana V1 minus 0 by 10. Okay. Next nana ika direct current is leaving nana plus I equals 0. What is I given here? 2 amperes. Okay. Therefore, this V1 okay, malli step repeat chestana by 10 plus V1 by 10 plus 2 equal to 0. Okay. Separate those V1 terms nana. Find that V1 terms separate cheyandi. V1 by 10 plus V1 by 10 equal to 100 by 10 minus 100 by 10 atelthe nana it vaste plus 100 by 10 plus 2 that side will becomes minus 2. This is 2 V1 by 10 equal to 10 minus 2 or V1 by 5 equal to 8. What is the value of V1 then? 40 volts. Okay, R, since R equal to V1 by 2, this is 40 by 2. What is the answer nana? 20 ohms is the right answer. 20 ohms is the right answer. Talli 10 enduku vachindi? Okay, 20 ohms is the right answer. Finished everyone? అయిపోతే next question, determine R. Determine R. Determine R. ఓకే చేద్దాం. సరే నాన్న, ఇక్కడ కూడా టెల్ మీ దే గివెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ద ఆర్ అమ్మా ఇక్కడ. ఓకే నాన్న ఒకసారి నాన్న అందరు హియర్ సపోజ్ ఇఫ్ రెజ్యూమ్ V1 అనుకున్నాను వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ V1 అంటే ఈ వోల్టేజ్ నాన్న V1 అనుకుంటే దిస్ కరెంట్ ఇస్ 10 మైక్రో కదా. దెన్ హోమ్స్ లా వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 కి R కి 10 మైక్రోకి చెప్పండి అమ్మా. దిస్ R ఈక్వల్ టు V1 by that current 10 micro. Yes or no? Okay.
అంటే in order to find that R, you should know the value of V1. Okay. Nana ikkade notice here, this voltage V1 with respect to ground anna same na idantha okate point kabatti ee voltage with respect to ground anna okatena, yes or no? Ee voltage with respect to ground anna okate, right? Nana ikkada notice here, let us apply nodal analysis here. Amma cheppinamma nodal equation cheppandi okasari. Nodal analysis V1 దగ్గర V1 minus 24 by 1 mega. Okay. Next one, V1 minus of minus 12 divided by 1 mega, and this current is leaving 10 micro plus 10 micro equals 0. Yes or no? Okay. Therefore, this is V1 minus 24 by 1 mega plus V1 plus 12 by 1 mega plus 10 micro equal to 0. Okay. Now V1 terms అనేవి separate చేయండి అమ్మా. V1 into 1 by 1 mega plus 1 by 1 mega equal to 24 by 1 mega plus 12 by 1 mega అటు వెళ్తున్నానా, minus 12 by 1 mega minus 10 micro. Now what do you mean mega అంటే అమ్మా 10 power 6, micro అంటే 10 power minus 6. Okay. నాన్న మెగా డినామినేటర్లో ఉంది, పైకి వెళ్తే micro. Yes or no? Therefore, V1 into 1 micro plus 1 micro equal to 24 micro minus 12 micro minus 10 micro. Therefore, this V1 into 2 micro, okay, equal to 24 minus 22, 2 micro. 2 micro cancel. What is the value of V1 we got here? V1 equal to 1 volt వచ్చిందని. Okay. This V1 equal to 1 volt. Then define R, since R equal to V1 by 10 micro, this is 1 by 10 micro, micro nana పైకి వెళ్తే అమ్మా మెగా. This is answer nana 0.1 mega ohm is the right answer. 0.1 mega ohms. Or మీకు ఎలా వచ్చిందన్న ఇక్కడ, ఇది మెగా అంటే 10 power 6 కదా, 10 power 6 by 10 అంటే ఎంత, 10 power 5. ఓకే, 10 power 5. అమ్మ ఆ 10 power 5ని మీరు కావాలంటే 100 into 1000 రాసుకోవచ్చా? ఓకే. ఆర్ దిస్ ఇస్ నాన్న ఎలా రాసుకోవచ్చు నాన్న, 100 kilo ohms కూడా రాసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్. 0.1 మెగా అన్న 100 kilo ohms అన్న ఒకటేనా, అంటే ఆప్షన్స్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు, పడిచిన దాన్ని బట్టి మీరు రాసుకోండి. 0.1 మెగా లేదు అనుకోండి, మాత్రం లేదనుకో మాకండి ఆన్సర్, నన్ను బట్టి మాకండి. ఓకే, మేబీ సమ్టైమ్స్ దే మే రిప్రజెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోస్లో ఇస్తారు. Now next lecture, chudandamma, notice here they given like this: 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 6 ohms. So 2 amperes, this is a 10 volt source lecture. Okay, they asking us to determine e voltage na Vp and icharu, this voltage given as Vq. Okay, random, determine the potential difference Vp minus Vq. Determine the potential difference Vp minus Vq adigaru. Determine the potential difference Vp minus Vq అడుగుతున్నారు, చేయండి. Determine the potential difference Vp minus Vq.
Very good answer. Determine the potential difference Vp minus Vq. Okay, right. Answer. Okay, Amma. Notice here, Nana. Notice here. Enough. Let us apply nodal here, Nana. Nodal చెప్పండి అమ్మా. VP దగ్గర ఒకసారి నోడల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. నోడల్ ఆన్సర్ VP. చెప్పండి అన్న. VP మైనస్ నాన్న ఈ వోల్టేజ్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ? ఏనా ఈ గ్రౌండ్కి ఈ నోడ్కి దేర్ ఇస్ ఎ 10 వోల్ట్ సోర్స్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అపీరింగ్ హియర్? 10 volts. ఓకే చెప్పండి అమ్మా. VP minus 10/2. ఓకే ఇది నాన్న ఇక్కడ VP minus 0/8. VP minus 0/8. This current is leaving the node. Leaving అంటే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. +2 = 0. ఓకే సాల్వ్ ఇట్ అమ్మా. ఇది VP/2 ప్లస్ VP/8 ఈక్వల్ టు 10/2 minus 2. ఓకే ఎంతమ్మా? పెద్దగా 6 -6. ఓకే వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే therefore VP into 1/2 plus 1/8 equal to 5 minus 2 or VP into this 8 LCM అనుకుంటే 4 plus 1 equal to 3 or VP equal to 3 into 8/5. 24/5 nana. What is the value? 4.8 volts. This is the VP. 4.8 volts. That's the value of VP. Similarly, apply nodal at VQ. Nana, nodal analysis at VQ cheppandi amma. VQ minus 10/4. Okay, VQ minus 0/6. This current is entering the node -2 equal to 0. Okay, right. Therefore, VQ into 1/4 plus 1/6 equal to 10/4 plus 2 or this VQ into ఇక్కడ LCM 12 తీసుకుంటే 3 plus 2 equal to 2.5 plus 2 4.5 or this VQ equal to VQ into 5/12 equal to 4.5. Then what is the value of VQ nana? 4.5 into 12/5. This is 10.8 volts. 0.9 into 12. Okay, 10.8 volts. Okay, question ఏం అడిగారు మన్ని? VP minus VQ అడిగారు. What is the VP we got here nana? 4.8. What is the VQ we got here? 10.8. Answer nana? -6 volts is the right answer. -6 volts. Very good. Okay, అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Determine R1 comma R2 nana. Determine R1 comma R2. Determine R1 comma R2. Determine R1 comma R2. Very good answer. What is R1, what is R2? Very good, Nana. Okay, right. What is R1? Excellent, Nana. R2? Very good. Okay, right. Chesira? Okay, Nana, enough. Notice here. Amma, first of all, Nana Andaramma. Stop writing. Nana, tell me, what is voltage, Nana, ikkada? With respect to ground, Amma? 100 volts. What is voltage, Nana, with respect to ground? Ikkada 40 volts source icharu, 40 volts. Yes, sir, na? Okay. Simple. Just apply nodal here, you will get R1. Just apply nodal here, you will get R2. Ayipindi. 100, okay, minus this voltage by 14. 100 minus 40 by R1. This current entering minus 10 equals 0. Ayipindi equation. Similar nodal here, 40 minus this voltage by R2, 40 minus 100 by R1. Already R1 వచ్చేసింది ఇంతకు ముందు స్టెప్ లో. ఓకే,
ఓకే దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -5 ఈక్వల్ 0 అయిపోయిందమ్మా అంతే. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నాన్న హియర్ ఇఫ్ యు నో దిస్ వోల్టేజ్, ఈ వోల్టేజ్ తెలిస్తే ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న ఒక్కసారి ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. నాన్న ఇది ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ? 10 ఇచ్చారు. అంటే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్? 10 amperes. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్? 10 amperes. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మ ఇది 5 కదా, వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? 5. వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? 5 amperes. ఇఫ్ ఐ అప్లై కేసిల్ హియర్, ఈ కరెంట్ 10, ఈ కరెంట్ 5 కదా, వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్ నానా? 15 amperes. ఎస్ ఆర్ నో? మా 15 amperes అక్రాస్ 2 ohms అంటే డ్రాప్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ? 30 volts. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నా వాట్ ఈస్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ నాన్న ఇక్కడ? 30 volts విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అయిపోయింది. ఇంకేముంది క్వశ్చన్? జస్ట్ అప్లై నోడల్ ఎట్ 100 నాన్న. నోడల్ అనాలిసిస్ 100 volts. ఓకే నోడల్ ఎట్ 100 చెప్పేసేయండి అమ్మా. 100 minus 30/14. This 100 minus 40 by R1. Okay, this current is entering the node. -10 equal to 0. -10 equal to 0. Okay, this is 70/14. 60 by R1 -10 equal to 0. Or this is 5 plus 60 by R1 equal -10 equal to 0, or 60 by R1 equal to 10 minus 5, or 60 by R1 equal to 5. What is the value of R1 Nana? 12 ohms. 12 ohms is the right answer. R1 12 వచ్చేసింది. ఓకే let us apply nodal at 40. Nodal analysis at 40 volts. 40 minus 30 by R2. 40 minus 100 by R1. And this current is entering the node -5 equal to 0. And since R1 we already found out to be 12. Okay, found out chesam already. Therefore, this is 10 by R2 plus -60 by R1 12 minus 5 equal to 0. 10 by R2 minus 5 equal to 0, or 10 by R2 equal to 10. Then what is the value of R2 Nana? 10 by 10. Answer 1 ohm is the right answer. Therefore, R1 and R2 for the given problem are 12, 1 ohm is the right answer. సరే అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ ఇది తీసుకుందాం. 1 by 1 తీసుకున్నాను. ఓకే here find out nana V1, find out V2, find out V3, అలా find out V4. ఇంకో ప్రాబ్లం అడుగుతున్నాను. ఫైండ్ అవుట్ V1, V2, V3, V4 ఇంకోటి కూడా ఇస్తా. ఫినిష్డ్. నేను ఆగండి అమ్మ ఒకసారి. ఇది ఎందుకు చేపిస్తాను అంటే ఆగండి ఒకసారి. నాన్న ఐ వాంట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నాన్న. అమ్మ డోంట్ టేక్. ఓకే నెట్వర్క్ అని ఇచ్చారు. ది ఆస్కింగ్ అస్ V1. ఓకే 2 amperes 2 ohms. ఓకే ఇలా 5 volts ఇచ్చారు అనుకోండి. ఏమా 2 amperes 2 ohms 5 volts అన్నారు. V1 అడిగారు అనుకో, ఆన్సర్ చెప్పేసిండి డైరెక్ట్గా. ఆన్సర్ చెప్పేసిండి. ఏమా V1 అడిగారు నాన్న, అంతేనా? ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు 5 ఇచ్చారు కదా, 2 amperes ఫ్లోయింగ్ కదా. ఎంత V1 ఎంత?
ఓకే, అదే అడిగిన క్వశ్చన్. ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలంటే కొద్ది కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఓకే, అందుకే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిటర్మైన్ V1, V2, V3. అది తెలిస్తే ఫస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, V1, V2, V3. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ V1? వాట్ ఈస్ V1? ఓకే చెప్పేసాడు నాన్న, V1 నాన్న. ఎక్సలెంట్ నాన్న. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్. ఓకే, టెల్ మీ హౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ప్యారలల్. దిస్ ఈజ్ షార్ట్ కదా, షార్ట్ అంటే ఎంత నాన్న ఇక్కడ 0 volts. అండ్ హౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ సెట్ టు బి ప్యారలల్. వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ సెట్ టు ప్యారలల్, సేమ్ వోల్టేజ్. ఓకే, 0 అయితేనా వాట్ ఇస్ V1 ఆల్సో హియర్? 0 volts. V1 0 volts. నెక్స్ట్ V2. Okay, here also all the branches how they connected to each other? Parallel. And here 10 volt source is connected here. This 10 aitena, this also 10. Okay, V2 10 volts. 10 volts. Okay, na ikkada V3 cheppandi. Let us assume this is a ground anukunte na. Right now this branch how they connected to each other? Parallel. ఈ వోల్టేజ్ V3 అయితే వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో హియర్? V3. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ వేయండి. చెప్పండి అమ్మా, నోడల్ వేసి నోడల్ అనాలిసిస్ V3. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -8 ప్లస్ V3/4 ప్లస్ V3 minus 10/4 equal to 0. Solve this one, you will get V3. -8 plus V3/4 plus V3/4 minus 10/4 equal to 0. Now V3/4 plus V3/4 equal to 8 plus 10/4. This is V3/2. Yes or no? V3/4 plus V3/4. V3/2 equal to 2.5. 10.5. 2.5 plus 8. Then what's the value of V3? 20. Enta? Chappandi. 21 volts. 21 volts వచ్చిందమ్మ. నాన్న ఇదే క్వశ్చన్ ఈ పొలారిటీస్ ఏమి ఇచ్చాను చెప్పండి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ V4 క్యాలిక్యులేట్ చెప్పండి పొలారిటీస్ మైనస్ ప్లస్ ఇచ్చాను చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ okay very good Nana. Right now here all the branches connected in parallel two branches sama let us assume this as a ground this is V4 anukunte this voltage also V4 itself here okay let us apply nodal at V4 Nana nodal as at V4 nodal as at V4 cheppandi this current entering -8 plus V4/4 plus V4 minus of -10/4 equal to 0 or this -8 plus V4/4 plus V4 plus 10/4 equal to 0 V4/4 plus V4/4 equal to 10/4 8 minus 10/4 okay this is V4/2 equal to 8 minus 2.5 or V4/2 equal to 5.5. What is the value of V4 then? 11 volts. 11 volts. 11 volts. Okay. Nana, agandamma. Notice here. Nana, andar stop writing. Notice here. Notice here. Nana, if you observe these 4 circuits, chuste 8 amperes current source. 8 amperes. 8 amperes. 8 amperes. Here voltage across the current source V1, voltage across current source V2, voltage across current source V3, voltage across current source V4. Convinced andariki? Okay. Now first diagram lo shorted. Okay? Short chesam.
Okay, then voltage across current source we are trying to find. What's the value? 0 వచ్చింది. షార్ట్ ని రీప్లేస్ చేసి 10 volts పెట్టాను ఇక్కడ. ఓకే, we are finding the voltage across current source V2 ఎంత వచ్చింది? 10 volts. సరే, ఇదే సర్క్యూట్లో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఓ 4 ohm రెసిస్టర్ పెట్టాను. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఏమొచ్చింది మనకి? 21 volts వచ్చింది. నేను ఇక్కడే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ని ప్లస్ మైనస్ 10ని మైనస్ ప్లస్ 10 పెట్టాను. ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? ఏమా 21 volts వచ్చింది. ఓకే, 11 volts వచ్చింది. సరే, ఒకవేళ నాన్న ఇది దీంట్లోనే 10 volts కాకుండా 20 volts పెట్టుంటే ఇక్కడ 20 పెట్టానుకో, 20 ఓకే 20. వాట్ ఈస్ 20 by 4? 5. 8 plus 5? 13 into 2? 26 volts. సరేనా? వినండి అమ్మా, అందరు సరిగా వినండి. ఇఫ్ ఐ టేకెన్ దిస్ యాజ్ 20 volts తీసుకుంటే నాకు 26 volts వచ్చింది. నా అందరమ్మా ఈ అన్ని 4 ప్రాబ్లమ్స్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్. సార్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్. నా వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 0. వెదర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ 0 ఎవ్రీ టైమ్? లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఇఫ్ ఐ రీప్లేస్ బై 10 volts పెడితే వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్? 10. ఓకే, రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ అనదర్ రెసిస్టర్ ఇక్కడ పెడితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ ఎంత వచ్చింది? 21. దీన్ని 10 కాకుండా దీన్ని 20 మార్చేస్తే వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్? 26. ఇది ప్లస్ మైనస్ కాదు, మైనస్ ప్లస్ పెడితే ఎంత నాన్న వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్? 11. నాన్న వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఏ కరెంట్ సోర్స్ 0 volts? నో. ఇన్ఫినిటీయా? నో. వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్? అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. నేను షార్ట్ చేస్తే 0 వచ్చింది. ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ పెడితే ఇక్కడ ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ 10 volts వచ్చింది. ఇంకో ఎలిమెంట్ పెడితేనా వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇంకో ఎలిమెంట్స్ మారిస్తే ఇంకో చేంజ్ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఇట్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్గా ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? ఓకే నాన్న, రైట్ మా పాయింట్ రైట్ ఫస్ట్. ఫ్రమ్ ద అబోవ్ సర్క్యూట్స్ voltage across an ideal current source. From the above circuits, voltage across an ideal current source is undefined. Okay, next line. And its value depends on the other elements connected in the network. And its value depends on the other elements connected in the network. Okay, and its value depends on the other elements connected in the network. And its value depends on the other elements connected in the network. Okay na? Sare, nanu ippudu ee knowledge tho please tell me what is this V1 amma? Patika enana andaru ఎక్సలెంట్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? నన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకు చూస్తే మా ఇక్కడ దిస్ 2 amperes అక్రాస్ ఏ 2 ohm రెసిస్టర్. వాట్స్ ద డ్రాప్ నాన్న? ఇక్కడ 4 volts. అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 0నా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ 0 కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ఫినిటీయా? తెలియదు. ఓకే నా, లెట్ us apply some KVL. If I apply KVL here, okay, KVL చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ minus V1 plus voltage across this current source 2 amperes. Next nana this 4 plus 5 equal to 0. And this V1 nothing but that 9 plus voltage across current source. Yes or no? Right. Voltage across current source 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మీకు ఈ ఎలిమెంట్స్ తెలుసా లానా? ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మీకు తెలుసా? తెలియదు. అంటే అసలు ఈ దీనికి నాన్న దెర్ ఈస్ నో యూనిక్ వాల్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? యూనిక్ వాల్యూ ఏం లేదు నాన్న. అక్కడ ఎలిమెంట్స్ తెలిస్తే మనకు దాన్ని బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఈ ఎలిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. అందుకే మనకు అది తెలియదు ఇక్కడ. క్లియర్? అర్థమైందా? మీరు ఇందాక ఏమన్నా అన్నారు అందరూ? 9 volts అన్నారు. 9 రైట్ ఆన్సరా? మీరేమనుకుంటున్నారు? స్టిల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ 0 అనుకుని మనసులో ఉంది, అది ఎరేస్ చేయాలి అది. ఓకే, 0నా? దట్ వాల్యూ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే రైట్ నాన్న.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నామా, డిటర్మైన్ V1 అని తీసుకున్నాం. టేక్ దట్ ప్రాబ్లం, డిటర్మైన్ V1. Determine V1. రైండమ్మా, చిన్న పాయింట్ రండి. Since the elements present in the network capital N, since the elements present in the network capital N is unknown, since elements present in the network capital N is unknown, okay, there is no unique value for V1, there is no unique value for V1 with the given information. There is no unique value for V1 with the given information. అని బ్రాకెట్లోన వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్, ఆ వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయింది? అదర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఎస్ఆర్నో? నా డైరెక్ట్గా జీరో నా ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పమంటే చెప్పలేము. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. సిన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అని క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇది నాన్న 9 ప్లస్ సమ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 2 amperes నాన్న, ఇదేమో 9 ప్లస్ సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ అని, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, 9 ప్లస్ సమ్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, దేర్ ఫోర్ నాన్న ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా, ABCD ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? D is the right answer. D is the right answer. సరే నాన్న, లాస్ట్ క్లాస్లో చేసిన ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాం మీకు. నోటీస్ హియర్, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక క్వశ్చన్ చేయించాను మీకు. డిటర్మైన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V2 మైనస్ V1 అని ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగాను మిమ్మల్ని. నాన్న మీకు గుర్తుంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మా, లాస్ట్ టైం KVL చేయించినప్పుడు. ఓకే, దిస్ ఏ 5 volt సోర్స్. ఓకే, 4 volt సోర్స్ ఇచ్చానా? This is a 4 volt source. This is a 3 ohm resistor. This is a 5 ohm resistor. The 10 volt source na 6 ohm resistor. This is a 4 ohm resistor. The V2, ఇది V1 ఇచ్చాను. గుర్తుందా నాన్న? చూసారా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మీకు? V2 మైనస్ V1. ఇక్కడేమో 6 volt సోర్స్ ఇచ్చాను. 6 volt సోర్స్ ఇచ్చాను. ఎంత వచ్చింది మీకు? 4.5 volts వచ్చింది. గుర్తుందా నాన్న? ఒకసారి వినండి అమ్మా. లాస్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ చేసాం. 4 volts, 3 ohms, 5 ohms. దిస్ 6 volts ఇచ్చాను ఇక్కడ, 6 volt సోర్స్. ఓకే, ఇది 4 ohms, 6 ohms, 10 volts ఇస్తే ఐ ఆస్క్డ్ టు డిటర్మైన్ ద V2 మైనస్ V1 అడిగాను. ఓకే, సరేనా? ఇక్కడ 6 volts కాదు, నేను ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఊరికే సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 6 amperes కరెంట్ సోర్స్ పెట్టాను. డిటర్మైన్ V2 మైనస్ V1 అడిగాను. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏమా? డిటర్మైన్ V2 మైనస్ V1 అడిగాను అన్న. ఓకే ఏమా, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? లాస్ట్ టైం 6 volts పెట్టి ఇచ్చాను మీకు, ఇప్పుడు ఈసారి 6 amperes కరెంట్ సోర్స్ పెట్టి అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా నాన్న దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఇది ఏంటంటే సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అని. ఈ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ V1, ఈ వోల్టేజ్ నాన్న విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ V2 అని. ఓకే, V2
అండ్ హియర్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. విడిగా అయితే ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లో అయితే దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బీ లైక్ దిస్. ఇక్కడ కూడా నో కరెంట్ ఫ్లో అయితేనా దిస్ ఎంటైర్ కరెంట్ విల్ బీ సర్క్యులేటింగ్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. అలాగే వైల్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా కేవీఎల్ అప్లై చేశారు. ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ క్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ వచ్చిందమ్మా. ఓకే. వైల్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్ ఇక్కడ -V1 ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్, ఓకే, ప్లస్ వోల్టేజ్ క్రాస్ 6 amperes డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ప్లస్ V2 = 0. దాని నుంచి V2 - V1 రాయాలి. వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ క్రాస్ కరెంట్ సోర్స్? అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. జీరో తీసేసేయండి, మనసులో నుంచి తీసేయండి. జీరో అసలు జీరో కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు, చెప్పేది అదే అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. అందుకేనా ఈ V2 - V1 ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఓకేనా, అర్థమైందా? మా ఈ వాల్యూ తెలుసా మీకు? తెలీదు నాకు, అందుకేనా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతుంది. చూడండి అన్న, -V1 డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇది వచ్చింది. ఈ డ్రాప్ అక్రాస్ 6 amperes తెలీదు, డ్రాప్ అక్రాస్ 4 తెలుసు, ప్లస్ V2 = 0. ఎసానా? ఆ V2 - V1 వచ్చింది కానీ దాంట్లో V 6 amperes వచ్చిందమ్మా. వీ డోంట్ నో దట్ వాల్యూ. ఓకే, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. అలాగేనా ఈ సర్క్యూట్ అన్స్టేబుల్ సర్క్యూట్, అసలు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. వైలేషన్ ఆఫ్ కేసీఎల్ జరుగుతుంది ఈ సర్క్యూట్లో. వైలేషన్ ఆఫ్ కేసీఎల్ ఎందుకు మీకు చెప్పాను, ఒకసారి వినండి నాన్న. ఇదంతా ఒక నోడ్ అనుకున్నాం అనుకో, ఇదంతా ఒక నోడ్ అమ్మా, N1. ఎస్ఆను? అదంతా ఒక నోడ్ అనుకోవచ్చా? N2. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఇలా పెట్టారమ్మా, 6 amperes. ఏం అర్థమైందా? ఓకే నాన్న, వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ పాత్ ఎంత? అసలు యాక్చువల్ రిటర్న్ పాత్ ఉందా? లాగితే రిటర్న్ పాత్ ఏమైనా ఉందా? లేదు నాన్న. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ షుడ్ బి? ఎంత ఉంటుంది కరెంటు? 0. నో రిటర్న్ పాత్ కదా, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? 6 amperes. కానీ నాన్న ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, ఇటు చూడండి నాన్న, ఒక నోడ్ N2 అనుకోడు, ఓకే, ఇది N1. ఇలాగా నాన్న ఈ 6 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇది నాన్న చూస్తేనమ్మా, ఇది ఓన్లీ ఇది ఒక నోడ్ చేస్తే ఇలా 6 amperes వస్తుంది నాన్న. అమ్మా ఇది సింగిల్ నోడే, 6 amperes ఫ్లో అవుద్దా డైరెక్ట్గా? ఎంత ఉండాలి కరెంట్ అసలు యాక్చువల్గా? 0. రిటర్న్ పాత్ ఉందా? నో రిటర్న్ పాత్. అవునా? ఎస్ఆర్ నో? అంటే ఈ సర్క్యూట్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? బేసికల్గా ఫిజికల్ కనెక్షన్ టు సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు? వైలేషన్ ఆఫ్ కేసీఎల్. ఎందుకు? ఇక్కడ యాక్చువల్గా నాన్న ఈ పాత్లో కరెంట్ ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్గా? 0 ఉండాలి. ఎస్ఆర్ నో? కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 6 amperes. వైలేషన్ ఆఫ్ కేసీఎల్ జరుగుతుంది. ఏమో అది కాసేపు ఆగి ఇవ్వాలే మధ్యాహ్నం మాట్లాడుతాను. ఎంత వైలేషన్, అసలు ఏ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అంటే మీరు అనుకుంటారు మనసులో, ఏదో ఒక సర్క్యూట్ గీసిస్తా మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తే సాల్వ్ చేయమని అడుగుతారు, అయితే సార్ని అడుగుతూ ఉంటారు, ఏదో సార్ ఇది రావట్లేదు సార్ అని ఏదో ఇచ్చేస్తారు. అదేంటంటే కామన్ సెన్స్తో మనం చెప్పేయాలి, అసలు సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదా, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదా అంటే మీకు ఉంటుంది కదా మనసులో, సార్ని టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి, ఏదో ఎలిమెంట్స్ పెట్టేసి ఇచ్చేసేసి సార్ నాకు ఇది రావట్లేదు అని ఇస్తారు. నా కామన్ సెన్స్తో ఫస్ట్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదో కూడా చెప్పగలుగుతాం. ఓకేనా? అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు నాన్న ఫిజికల్గా. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? పోయిన క్లాస్లో ఇక్కడ 6 volts పెట్టి చూపించాను, చేసాం, 4.5 volts వచ్చింది. ఒకవేళ ఇది 6 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చుంటే కరెంట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ ఎంత ఫ్లో అవ్వాలి, ఎందుకు అనేది లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పా. ఇలాగనైనా ఒక బ్రాంచే ఉంది అంటే ఇది నోడ్కి తీసుకుంటే ఒక నోడే కనిపిస్తుంది, ఒక బ్రాంచే కనిపిస్తుంది. మనకి యాక్చువల్గా నైనా సింపుల్ నోడ్ అయితే హౌ మచ్ కరెంట్ ఎంటర్స్ దట్ మచ్ కరెంట్ లీవ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ అలా జరగట్లేదు. ఎస్ఆర్నో? ఇది ఓపెన్, రిటర్న్ పాత్ లేదు, నో కరెంట్ ఫ్లోస్, 0 అవ్వాలి, కానీ 6 amperes ఇచ్చారు, అసలు ఎగ్జిస్టే అవ్వదు ఫిజికల్గా ఈ సర్క్యూట్. ఓకే, నన్ను రాయండి అమ్మ ఇక్కడ. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ టు ద సర్క్యూట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. Physical connections to the circuit does not exist. ఎందుకో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు. ఓకే, యాక్చువల్ కరెంట్ 0 అవ్వాలి, 6 amperes సోర్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, రైట్.
let us come. ఇందాక మీకు ఒకసారి చూపించాము పేజ్ తిప్పు సరేనా ఓకే నాన్న నోటీస్ ఇయర్ నా థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఇక 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చారన్నా 5 ఓం రెసిస్టర్ ఇచ్చారు ఓకే ఇలా కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారమ్మ ఓకే 2 ఆంపియర్స్ ఫైండ్ దిస్ I1 ఓకే అలాగా ఓ 3 సర్క్యూట్స్ ఇస్తున్నాను I2 చేయండి అమ్మా వాట్ ఇస్ I1 I2 I3 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఓకే నాన్న ఆన్సర్ అమ్మా I1 ఎక్సలెంట్ నాన్న 0 వెరీ గుడ్ అమ్మా నాన్న ఇక్కడ కూడా చూస్తే ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్ వెన్ ది సెట్ టు ప్యారలల్ నాన్న సేమ్ వోల్టేజ్ 10 volts now 10 volts across 5 ohms into what is the current flowing 2 amperes from higher potential to lower potential this is the 2 amperes yes sir then let us apply KCL at this node cheppandi amma KCL cheppandi minus I1 plus 2 minus 2 equal to 0. Then what is the value of I1? 0 amperes. 0 amperes. Right? Okay. My ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అన్న ఈ 10 volts ఇది కూడా ఏనా వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్ 10 volts 10 volts across a 5 ohm resistor what is the current flowing here 2 amperes if I apply KCL at this node tell me KCL okay this current entering minus I2 plus 2 equal to 0. Okay, what is the value of I2 nana? 4 amperes. Okay, right. Now ikkada kuda amma all the branches connect in parallel. This is 10 volts, this also 10 volts nana. 10 volts across 5 ohms 2 amperes. 10 volts across 10 ohms nana 1 ampere. Okay, this is 1 ampere. Then if I apply KCL at this node, tell me KCL. Okay, minus I3 plus 2 plus 1 equals 0. Then what is the value of I3 nana? 3 amperes is the right answer. Nana ikkada kuda manam chesindi entante 3 questions చూపించాం మీకు 10 volt source 10 volt source 10 volt source. Okay, 10 volt source. What is the current flowing through the 10 volt source? Find out చేస్తున్నాను నాన్న అన్ని 3 సర్క్యూట్స్లో ఇక్కడ నాన్న నోటీస్ హియర్ 5 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చారు 2 amperes కరెంట్ సోర్స్ 2 amperes కరెంట్ సోర్స్ అప్వర్డ్స్ తీసుకున్నాను దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I1 వి గాట్ హియర్ 0 నెక్స్ట్ దాంట్లో 2 amperes డౌన్వర్డ్స్ తీసుకున్నాను 2 amperes డౌన్వర్డ్స్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2 వి గాట్ హియర్ 4 సరే ఈసారి 2 amperes తీసేసాను తీసేసి 10 ohm రెసిస్టర్ పెట్టాను అన్న వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I3 3 amperes వచ్చింది ఏమా సరేనా చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ 0 వచ్చింది
వెదర్ దిస్ కరెంట్ త్రూ 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఆల్వేస్ జీరో లేదు. 2 amperes బదులు నేను అప్వర్డ్స్ బదులు డౌన్వర్డ్స్ పెడితే ఐ గాట్ 4. ఈ 2 amperes తీసేసిన ఒక 10 ohm రెసిస్టర్ పెడితే వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ 3 amperes. నాన్న ఇక్కడ 3 సర్క్యూట్స్ చూసి అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్? జీరోనా ఇప్పుడు? ఇన్ఫినిటీయా? నో. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకసారి అప్వర్డ్ తీసుకుంటే ఒకటి వచ్చింది, డౌన్వర్డ్స్ తీసుకుంటే ఒకటి వచ్చింది, ఇంకో ఎలిమెంట్ తీసి ఇంకోటి పెడితే ఇంకో ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇదేనా? దట్ వాల్యూ ఎంతంటే చెప్పలేము, స్పెసిఫిక్ వాల్యూ లేదు, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. రైట్ నాన్న? ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ 3 circuits, from the above 3 circuits, current through ideal voltage source. From the above 3 circuits, current through ideal voltage source is undefined. And its value depends on the undefined, and its value depends on the other elements connected in the network, and its value depends on the other elements connected in the network. And its value depends on the other elements connected in the network. అమ్మా అర్థమైందా? నా అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్ ఆర్. డిటర్మైన్ ఆర్. ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న. Determine R. Eleven. ఓకే నాన్న, వెరీ గుడ్ అమ్మా. రైట్, ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. నోటీస్ హియర్,
నేను అందరమ్మా చూడండి అమ్మా, నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి కోసం ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను మీకు, ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పడానికి కోసం. ఓకే, నేను ఒకసారి టెల్ మీ హౌ దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ దిస్ బ్రాంచ్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్. ఒకసారి ఆగండి. సియర్ అమ్మా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 110 volts కదా, ఈ బ్రాంచ్ ప్యారలల్నే ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ బ్రాంచ్ కూడా ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ఇది 110 అయితే ఎంటైర్ వోల్టేజ్ 110, ఎంటైర్ వోల్టేజ్ 110 volts. ఓకే, ఇది ప్లస్ మైనస్ 110 అనుకుంటేనా, దిస్ ప్లస్ మైనస్ 110 volts. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ కరెంట్ ఐఆర్ అనుకుంటే, ఆ కరెంట్ ఐఆర్ అనుకుంటే డిఫైన్ దట్ ఆర్ అమ్మా ఇక్కడ 110/IR. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ నేను ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు ఐఆర్ తెలిస్తే చాలు. ఓకే నాన్న, ఐఆర్ తెలియాలి. టెల్ మీ హియర్ దిస్ ఈజ్ 110 volts అయితే దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ కూడా 110 volts ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న ఇది మొత్తం 110 volts అనుకున్నానా, ఇది ఆల్రెడీ ప్లస్ మైనస్ 120 ఇచ్చారు. అప్పుడు దీంట్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఏమా? 10 volts ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఏమా? మైనస్ ప్లస్ 10 volts. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది -10 ప్లస్ 120 ఎంత? 110. నాన్న ఇక్కడ 10 volts across 1 ohm కదా, then what's the current flowing? 10 volts across 1 ohm nana, what's the current flowing? 10 amperes. Higher potential to lower potential. Yes or no? 10 amperes will be flowing like this. Now what's the current here also nana? 10 amperes. So cheppesi na answer then. Cheppesi na, cheppesi inka. చెప్పండి అమ్మా అందరూ పెద్దగా చెప్పండి నాన్న ఆన్సరు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ సరిగా వినండి. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 10 amperes. నాకు ఐఆర్ తెలియాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మ ఇక్కడ మీకేమన్నా కరెంట్ 110 volts సోర్స్ అని ఇలా తెలుసా? మీకేమన్నా తెలుసా? తెలీదు. ఓకే, యాక్చువల్ దిస్ ఐఆర్ నాన్న 10 + 110 కదా. ఓకే, సిన్స్ ఐఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ 10 ప్లస్ కరెంట్ త్రూ 110 volt సోర్స్. ఈ కరెంట్ త్రూ 110 volt సోర్స్ ఏం తెలుసా మీకు? ఇవ్వలేదు. ఓకే, సిన్స్ కరెంట్ త్రూ 110 volt సోర్స్ ఈజ్ 0 amperes. ఎస్ అన్నా? సారీ, ఇది తెలీదు నాన్న. ఈజ్ అన్నోన్. ఎస్ అన్నా? అమ్మ ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా చేయలేము అమ్మ, మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయలేదు. అంటే డేటా ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, డేటా ఇన్సఫిషియంట్. నాన్న మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియడం కోసం ఇలా చెప్పాను, నేనే క్రియేట్ చేశాను క్వశ్చన్. మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్లో కరెంట్ తెలుసా? తెలియదు. తెలియనప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. డేటా ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ అన్న. ఓకే, సాల్వ్ చేయలేము. సరే, ఫినిష్డ్, రాసారా? అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారమ్మ. చూడండి అమ్మ, తీసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ ఆర్. In the above problem, determine R. Given current through 110 volt source is, given current through 110 volt source is 0 amperes. Given current through 110 volt source is 0 amperes అని ఇచ్చారు. చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏమా కరెంట్ త్రూ 110 volt source 0 amperes అని ఇస్తే రైట్ ఇలా ఇచ్చారు నేను. Then what is the value of IR? IR equal 10 plus current through 110 volt source. Ana? This is 10 plus 0, this is 10 amperes. Right. Since R equal to 110 divided by IR, this is 110 divided by 10. ఎంత నానా ఇది? 11 ohms is right answer. అప్పుడు 11 ohms అనేది రైట్ మీరు అనుకున్నది. వాడు ఇలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఊరికి కాన్సెప్ట్ తెలియడానికి కోసం నేనేం చెప్పానంటే అసలు డేటా ఇది చెప్పలా మీకు. ఓకే నాన్న, ఇదే డైరెక్షన్లో సపోజ్ నాన్న 1 ఆంపియర్ ఇస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో అదే డైరెక్షన్లో కరెంట్ త్రూ 110 volt సోర్స్ 1 ఆంపియర్ ఇచ్చారమ్మా. ఓకే నాన్న, దెన్ వాట్ ఈస్ ఐఆర్? ఓకే 10 ప్లస్ కరెంట్ త్రూ 110 volt సోర్స్. ఓకే దిస్ ఈస్ 10 ప్లస్ 1. ఎస్ అన్న 11 amperes. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆర్ నాన్న?
110 divided by that IR. This is 110 divided by 11. What is value nana? 10 ohms. వాడు ఒకవేళ 1 ఆంపియర్ ఇస్తుంటే ఆన్సర్ 10 ohms is రైట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ 0 ఆంపియర్స్ ఇస్తేనా వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అన్నా 11 ohms. అర్థమైందా? ఇక్కడ చేయలేకపోయాం అసలు క్వశ్చన్. ఎందుకు? డేటా తెలియదు. ఇక్కడ కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ తెలియదు. చెప్పాం నోడ్ నాగన్న వాడు ఇచ్చాడు అలా. ఇది డామినెంట్ సోర్స్ అమ్మా, ఇది డామినెంట్ సోర్స్. వాడు అలా ఇచ్చాడు అక్కడ. చెప్పమ్మా. చెప్తాను చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. సరే నన్ను ఆగండి అమ్మా, ఒకసారి ఆగండి అమ్మ. అర్థమైందా క్వశ్చన్? క్లియర్? ఓకే సరేనా? నువ్వు చెప్పేది చెప్తున్నా. ఇది గ్రౌండ్ అనుకున్నాం. గ్రౌండ్ అనుకొని ఇది నాన్న 110 వోల్ట్ సోర్స్ అనుకున్నాం. ఎసానా? నోడల్ చెప్పమ్మా, నువ్వే చెప్పు. బై 10 రైట్. నెక్స్ట్ ఈ కరెంట్ తెలుసా? చెప్పు. మన నోడల్ ఈక్వేషన్ రాయాలి కదా, 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇదంటే 110 మైనస్ 0 బై ఆర్, ఇదేమో 110 మైనస్ 120 బై 1. మరి ఇక్కడ కరెంట్ తెలియదు కదా, నోడల్ ఈక్వేషన్ రాయగలుగుతున్నావా? రాయట్లేదు కదా. అదే నేను చెప్పేది. ఈ కరెంట్ తెలిస్తేనే ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతామని చెప్తున్నాను. అదే ఓకే. డేటా అందుకే ఇన్సఫిషియంట్ అయింది. సిద్ధం ఏమో అర్థమైందా? ఓకే. వాడు ఇచ్చాడమ్మా, అలా ఇచ్చాడు. ఓకే, మనం తీసుకుంది కాదు, వాడు అలా ఇచ్చాడు. నేను అదే చెప్పినాడు. అలాగే 1 ఆంపియర్ అని వాడే ఇచ్చాడు, 0 ఆంపియర్స్ అని వాడే ఇచ్చాడు ఆ డైరెక్షన్. రైట్. నా అర్థమైందా? నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సిన దానికి ఏంటంటే కరెంట్ త్రూ 110 వోల్ట్ సోర్స్ తెలిస్తేనే క్వశ్చన్ చేయగలుగుతాం చెప్తున్నాను. అది ఓకే. మీరు వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి 0 తీసేసుకోవద్దు. వాడు ఇస్తే డేటాను బట్టి తీసుకోవాలి. కరెంట్ త్రూ 110 వోల్టేజ్ సోర్స్ 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు. దట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఇదే లాస్ట్ క్లాస్లో వేలేటప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ గుర్తుందా? మిమ్మల్ని అడిగాను, అందరూ 0లు ఇన్ఫినిటీలు ఏ చెప్పారు. రైట్. సరే నాన్న, ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ పెట్టుకుందాం. కొన్ని డిపెండెంట్ సోర్స్ పెట్టుకుని కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. V1 ఇచ్చారు, ఇది R అన్నారు. సమ్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. కరెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్. అలా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఏమంటారు? ఇది కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్. వేర్ దిస్ I నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అని ఇచ్చారు. ఈ వోల్టేజ్ V1 అన్నారు, ఈ వోల్టేజ్ V2 అన్నారు నన్ను. ఓకే. డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 బై V1 అడుగుతున్నారు. చేయండి. డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 బై V1. డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 బై V1 అడిగారు. చేయండి అమ్మా. డిటర్మైన్ ద రేషియో V2 బై V1. Determine the ratio V2 by V1.
ఏమా ఆప్షన్ బి వచ్చిందా? ఓకేనా, సరేనా? నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, నోటీస్ హియర్. మా లెట్ us assume this is a ground అనుకున్నాను. ఓకే, నా let us assume this is a ground. నోటీస్ హియర్ నానా, ఇక్కడ నాట్ కనెక్టెడ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కాబట్టి నో కరెంట్ ఫ్లోస్ హియర్. ఓకే, నో కరెంట్ ఫ్లోస్. అమ్మా ఈ వోల్టేజ్ V2 అయితే నా టెల్ మీ దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ దిస్ బ్రాంచ్ హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. ఈ వోల్టేజ్ V2 అయితే నానా వాట్ ఈస్ దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో? V2A. ఓకే నానా, ఈ నోడ్ V2A, ఈ నోడ్ కూడా V2A. ఓకే, దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ V2. అమ్మా ఒక్కసారి డిటర్మైన్ కరెంట్ I నాన్న, ఇక్కడ I డిఫైన్ చేయండి. ఇక్కడ దిస్ వోల్టేజ్ V1 నాన్న, దిస్ వోల్టేజ్ V2 కదా, స్టార్టింగ్ ఎట్ V1 ఎండింగ్ ఎట్ V2 నాన్న. డిఫైన్ I చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. V1 మైనస్ V2 బై R. ఓకే, this I nothing but here V1 minus V2 by R. Yes or no? Okay, సరే. మా నోడల్ అనాలిసిస్ చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. టెల్ మీ ద నోడల్ అనాలిసిస్ V2. V2 minus V1 by R, V2 minus 0 by R. This current is entering the node. Plus ఆ మైనస్ ఆ? మైనస్ ఆల్ఫా. మనకి కావాలంటే V2 minus V1 by R అని రాసుకుంటా, లేదా ఐలో రాస్తేనా? ఇది ఎలా రాస్తానమ్మా? మైనస్ అయినా రాసుకుంటా. ఓకే సార్, రాస్తున్నామా? కే నోడల్, నోడల్ అనాలిసిస్ V2 చెప్పండమ్మా. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ మైనస్ I ప్లస్ V2 బై R. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ మైనస్ ఆల్ఫా I ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ దిస్ V2 బై R. ఓకే, మైనస్ I మైనస్ ఆల్ఫా I నానా, మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 1 ఇంటూ I ఈక్వల్ 0. వేస్తాను. This V2 by R equal to alpha plus 1 into I. Ma let it be equation 1 అనుకుందాం. Let it be equation 1. Let this be equation 2 అనుకోండి. Substitute that 1 into substitute చేయండి. 1 into చెప్పండి. Okay, this V2 by R equal to alpha plus 1 into I. What is I? V1 minus V2 by R. Yes or no? అమ్మా ఇక్కడ ఒక R, ఇక్కడ ఒక R getting cancelled నన్ను. Okay. Then this V2 equal to alpha plus 1 into V1 minus V2. Separate that V1 terms and separate that V2 terms. Therefore, V2 into E2 alpha plus 1 V1 minus alpha plus 1 V2. ఆ V2 terms అని separate చేసేయండి నాన్న. 1 plus alpha plus 1 equal to alpha plus 1 into V1. Or this V2 into 2 plus alpha equal to 1 plus alpha into V1. Therefore, what is that V2 by V1? Very good, Nana. Okay, alpha plus 1 by alpha plus 2. Therefore, answer Nana A, B, C, D. Option B is the right answer. Option B is the right answer, Nana. అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ, take this question Nana. Determine I. Next question, take this question and determine I. Determine I. Determine the current I. Next question. Cheppamma, doubt unda?
Okay, Nana, very good. Okay. Nana, ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. నాన్న ఒకసారి అందరు నాన్న నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఒక్కసారి నాన్న అందరు. వాట్ ఈస్ కరెంట్ హియర్ నాన్న? I. Okay. Now V1 across a 1 నాన్న. Then what is the current flowing here? V1 by 1 ఏనా? Okay. అమ్మ ఈ కరెంట్స్ వస్తున్నానా ఇక్కడ 3 amperes. Let us apply KCL చెప్పడం ఒకసారి KCL అప్లై చేస్తే minus I plus V1 by 1 minus 3 equal to 0 or V1 equal to nana I plus 3. Okay, 3 plus I లాగా వచ్చింది. Let it be equation 1 అనుకోండి. Equation 1. నాన్న ఒకసారి let us apply KVL for this loop చెప్పండి అమ్మా. KVL. Tell me KVL. Okay, నాన్న KVL అప్లై చేస్తే minus 4 plus 2 into I, yes or no? 2 into I. Next ఇక్కడ నాన్న plus 2V1. Okay. Next drop ఇక్కడ plus V1 equal to 0. Okay. Minus 4 plus 2I plus 3V1 equal to 0. Okay. నాన్న ఇక్కడ I V1 లో ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, అక్కడ V1 కి I కి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. లెట్ us నాన్న ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం యాక్చువల్గా? I. అందుకే V1 ని ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. లెట్ us substitute that V1 here. Okay. 1 into 1 into okay minus 4 plus 2I plus 3 into V1. What is V1 Anna? 3 plus I equal to 0. Minus 4 plus 2I plus 9 plus 3I equal to 0. 5I plus 5 equal to 0 or 5I equal to minus 5. Then what is the value of I Nana ikkada? Minus 1 ampere is right answer. Minus 1 ampere is the right answer. Ma అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. Take this question. Determine Vx. Determine Vx. Determine Vx. Determine Vx. Simple question. Okay. Let us assume this is a ground. Let us assume this is a ground. Okay. Now, ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. How this branch and this branch connected to each other? Parallel. What is the voltage here? 4. What is the voltage here also? Vx by 4. ఇక్కడ కూడా Vx by 4. Okay. Nana ikkada kuda this voltage across this resistor is Vx ఇచ్చారు. Okay. What is this node voltage nana ikkada? Vx. Nana ఒకసారి ఆగండి. ఒక నోడ్ దగ్గర నన్న నోడల్ వేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసిద్దమ్మా. ఒక నోడ్ దగ్గర నోడల్ వేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఆగండి.
స్టాప్. నోటీస్ హియర్. అమ్మ నేను ఇక్కడ వేద్దాం అనుకున్నాను అనుకో, వినండి నోడల్ ఈక్వేషన్ చూడండి. దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, Vx/4 మైనస్ Vx/10 రాస్తాను. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ కాబట్టి మైనస్ Vx/2 రాశాను. దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ రాస్తాను. ఇస్తాను. అలాగే నాన్న వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ తెలుసా, ఎక్కడైనా తెలుసా? అందుకే ఇక్కడ నోడల్ ఈక్వేషన్ రాయలేకపోతున్నాను. ఏమో అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎక్కడైనా నోడల్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసుంటే రాసేవాళ్ళు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చారు కదా, కరెంట్ తెలీదు, అందుకే రాయట్లా. లెట్ us apply nodal here now. Okay, this current entering -5, this minus this by 20, this minus this by 10, this current leaving plus Vx/2 equals 0. Finished. Let us apply nodal at Vx. Change. Nodal analysis at Vx nana. Cheppandi amma. Nodal at Vx -5 plus Vx/20 plus Vx minus Vx/4 divide by 10 and plus Vx/2 equal to 0. Minus 4 plus Vx/20 idemo 3/4 Vx divided by 10 plus Vx/2 equal to 0. Therefore Vx into 1/20 plus 3/40 plus 1/2 equal to 5, or Vx into LCM 40 nana. This is 2 plus 3 plus 20 equal to 5. Then Vx into 25/40 equal to 5. What is the value of Vx then? Chapali 8 volts is the right answer. Okay, this is 8 volts. That's the value of Vx. Okay, 5 is 40/5 and 8. That's all. Done. 11:30 వెళ్దాం బ్రేక్కి. ఓకే, డన్. సరేనా, ఇప్పుడు చిన్న కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం మళ్ళీ. ना determine current I. Determine current I ना. Determine current I. Determine current I.
Answer, Nana. Very good, Amma. Very good. Okay, Nana, notice here. Very good. So here, Nana, let this voltage be V1 anukunnaranko amma. V1 teliste Ohm's law cheppandamma across this 4 ohm resistor. V1 4 I teliste. What is I? Okay, this I equal to Nana V1 by 4. Yes or no? Okay. Amma, ee voltage across this V1 4 volts and V1 anna 4 volts 4 ohm resistor, this V1 anna, ee node voltage V1 anna okatena? Okay. Now how to find V1? Nodal analysis. Cheppandi amma nodal equation cheppandi okasari. Nodal analysis at V1 cheppandi amma okasari. This current entering the node -8 plus V1 by 4 plus V1 minus 16 by 4 equal to 0. Yes or no? Solve for V1 nana ikkada. Therefore V1 by 4 plus V1 by 4 equal to 16 by 4 plus 8, or 2 V1 by 4 equal to 4 plus 8. Then this is V1 by 2 equal to 12. What is the value of V1? 24 volts. Since I equal to V1 by 4, since I equal to V1 by 4, this 24 by 4, what is value nana ikkada? 6 amperes. That's the value of I, ee question ki. Ayipoyinda? Sare. Nana ide question amma chinna modification chesi adugutunnaru. Next question. In the above problem, if the 2 ohm resistor is replaced by a 2 kilo ohm resistor. In the above problem, if the 2 ohm resistor is replaced by 2 kilo ohms, determine I. Determine I. Emma? Everyone? Very good, Nana. Same. Okay. Nana ikkada chudandi Nana. Ikkada kuda indakalaage cheste idi V1 anukunte this voltage also V1 ena. Yes or no? Ikkada kuda na I equal to V1 by 4 ena. Okay. Nodal analysis cheppandam okasari ikkada kuda nodal. This current entering avuna -8 plus V1 by 4 plus V1 minus 16 by 4 equal to 0. Solve chesina, what is the value of V1 we got here? 24 volts vachindi. What is I here? 6 amperes. Answer same. Pettandi amma ilaga, right? Very good. Yes or no? Answer 6 amperes vachindi. Finished? Okay. Nana ippudu 2 ohms ఇక్కడ 2 kilo ohms అన్నా కదా. ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the above problem, if the 2 ohm resistor is replaced by, in the above problem, if the 2 ohm resistor is replaced by 2 volt source, 2 ohm resistor is replaced by 2 volt source. Amma maybe nana polarities nana plus minus ani తీసుకోండి minus plus ani తీసుకోండి, doesn't matter. Okay, plus minus ani తీసుకోండి minus plus ani తీసుకోండి, no problem. చెప్పండి nana, what is I? What is the I అడుగుతున్నాను? 6 amperes. Very good. Nana ikkada kuda assume this as a ground, ఇది V1 అనుకుంటే nana this voltage also V1. Okay, ikkada kuda nodal equation చెప్పండి. -8. Okay, plus V1 by 4 plus V1 minus 16 by 4 equal to 0. Now solve just what is the value of V1? 24 volts. And what is the I nana ikkada? V1 by 4. What is the value? 6 amperes. Same. ఏనా అర్థమైందా? ఓకే, సరే మీరు సరిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆన్సర్ ఎందుకు సేమే వచ్చింది అని అడుగుతున్నాను. అమ్మ ఇక్కడ దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ అనేది ఇన్ సిరీస్ విత్ 8 amperes ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద కరెంట్ సోర్స్, వాట్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ ననా 8 వచ్చింది. ఇక్కడ నేను 2 ohm రెసిస్టర్ రీప్లేస్ బై 2 kilo చేసిన సేమ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్. ఈవెన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తో రీప్లేస్ చేసినానన్నా సేమ్ కరెంట్. అంటే యాక్చువల్గా దిస్ ఎలిమెంట్ సిరీస్లో ఉంటే ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ ఏ కరెంట్ సోర్స్
does not have any significance. Yes or no? Whatever the element may be, current entering the node always equal to 8A ikkada. అందుకే ఈ 3 కేసెస్లో మీకు ఆన్సర్ సేమే వచ్చింది. ద కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్తో 2 ohms ఉంది, కరెంట్ సోర్స్ సిరీస్తో 2 kilo ohms పెట్టినా చేంజ్ ఉందా? బట్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ 8A, దట్ 8 గెటింగ్ డివైడెడ్. ఎస్ అను ఇక్కడ కూడా నాన్న కరెంట్ ఎంటరింగ్ 8A నాన్న. సిరీస్లో కరెంట్ సోర్స్కి సిరీస్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉన్నా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. రైట్ నాన్న, ఆ పాయింట్ రండి. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ 3 cases, from the above 3 cases, మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఇవాళ ఫస్ట్లో టెలిగాన్స్ థీరం చెప్పాను. ఎస్ సార్ ఊరికే మనసులో పెట్టుకోండి. టెలిగాన్స్ థీరంలో నేను సర్క్యూట్ని మాడిఫై చేస్తే పవర్స్ మారుతాయా మారవా? మారుతాయి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు 2 ohms పెడితేనా నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ వేరేగా వస్తుందా? చెప్పండి అన్న, వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? 8 amperes అక్రాస్ 2 ohms పెడితేనా ఇక్కడ 16 volts వస్తుంది. పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. వాట్ ఇస్ ద పవర్ అక్రాస్ దిస్ వన్? 16 ఇంటూ ఇది వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ అనే వేసుకోండి, ఆర్ I² R 8² ఇంటూ 2 అలా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కెలేకలేనా ఇక్కడ వేరే పవర్ వేరే అయిపోయిందా? 8² ఇంటూ 2 kilo వేరే పవర్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ పవర్ నాన్న వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ వేస్తాం, పవర్స్ మారిపోతున్నాయి. సార్ నాన్న ఇప్పుడు దీనికి వచ్చే పవర్స్, ఇవి వచ్చే పవర్స్, అవి వచ్చే పవర్స్ ఒకటా? నో. టెలిగాన్స్ థీరం లేకపోతే పవర్స్ మీరు చూసేటప్పుడు నాన్న ఇలా మాడిఫికేషన్స్ వేరువేరుగా వస్తాయి ఆన్సర్స్, కానీ రెస్పాన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మాత్రమే సేమ్ రెస్పాన్సెస్. ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ ఏ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే దిస్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. అది ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. దేనికి పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కాదు, మిగతా అన్ని కేసెస్లో చేయొచ్చు. ఏమో అర్థమైందిగా? రైట్ అన్న. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ 3 cases, from the above 3 cases, any element in series with an ideal current source, any element in series with an ideal current source can be neglected while calculating load currents and load voltages. Can be neglected while calculating load currents and load voltages. Load currents and load voltage. And it cannot be neglected while verifying Telegraph theorem. While verifying Telegraph theorem or calculating powers. While verifying Telegraph theorem or calculating powers. ఏమ్మా అర్థమైందా? సరే నాన్న, ఒక్కసారి చూసి ఆన్సర్ పెట్టే క్వశ్చన్ ఒకసారి అడుగుతున్నాను చూడండి. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ గివెన్ మెనీ టైమ్స్ నాన్న. ఐఈఎస్లో ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్లో చాలాసార్లు అడిగారు, గేట్లో చాలాసార్లు అడిగారు. సరిగా వినండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వినండి. నెట్వర్క్ 1, నెట్వర్క్ 2 అని ఇచ్చారు. కరెంట్ సోర్స్ దిస్ ఆర్, దిస్ 8 ohm రెసిస్టర్, దిస్ ఇస్ కరెంట్ అంటున్నారు. ఓకే, నన్ను ఆర్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చారమ్మా, ఒక వాల్యూ పెట్టారు. దే గివెన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ మారుస్తున్నారంట, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అని అడుగుతున్నారు నన్ను. అర్థమైందా క్వశ్చన్? రైట్ అమ్మా. ఇన్ ద అబౌవ్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఫిగర్, current I equal to 3 amperes. Current I equal to 3 amperes when R equal to 7 ohms. Current I equal to 3 amperes when R equal to 7 ohms. Determine current I when R equal to 14 ohms. Determine current I when R equal to 14 ohms. చెప్పేసిన ఆన్సర్ నన్ను చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ 3 amperes ఏనా? ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్. ఇది 7 ohms ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, వాట్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ హియర్? 10 amperes. వాట్ ఇక్కడ నా కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారు? ఇప్పుడు 3 amperes ఇచ్చారు. ఓకే,
నాన్న యాక్చువల్గా నాన్న దిస్ ఈజ్ 8, దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ మేబీ యాక్టింగ్ యాజ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ మేబీ ఉండొచ్చు, సమ్ ఏదో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ జరుగుతుంది. ఈ 10 అనేది ఈ రెసిస్టర్ డివైడ్ అయింది. ఎస్ సార్? సరే నాన్న ఈసారి ఇది ఆర్ ఎంత అంటున్నారు? ఈసారి 14 అంటున్నారు. ఓకే నాన్న వాట్ ఎవర్ ద రెసిస్టెన్స్ మేబీ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద కరెంట్ సోర్స్, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ 10 amperes. మళ్ళీ డివైడింగ్ ఏనా? ఎస్ సార్? ఆన్సర్ ఏంటమ్మా మళ్ళీ అగైన్ 3 amperes. చేంజ్ ఉంటుందా? ఉండదు. అంతే, ఫినిష్డ్. ఆన్సర్ 3 amperes రైట్ నాన్న. ఇప్పుడే కన్నా మనం మాట్లాడుకుంది కూడా ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇది 10 అయితే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ ఆల్సో 10. అది గెటింగ్ డివైడెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ 3 అయితే ఆ 7 పెట్టినా 3 అయినా 14 పెట్టినా 3. అమ్మ ఇది కాన్సెప్ట్ అసలు చాలాసార్లు అడిగారు. ఓకే, గేట్లు ఐఏఎస్లో చాలాసార్లు రిపీటెడ్. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. లెట్స్ టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ 10 minutes. విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, ఇంకో కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. Take a break for 10 minutes now. We'll come back.